Ну что, всем добрый вечер. Командор Шепард на связи. Где мои очки? Все готовы? Все системы на старт. Так, еще одно уведомление не отправил. 5 сек. Вот теперь можно начинать. Ну, теперь можем начинать. Всем еще раз добрый вечер. Поехали. Так. Я же накопил очки отряда. Умение. Оперативник, взломщик. Заставляет врагов-синтетиков атаковать своих союзников. Звучит неплохо. Воспламенение. Плазменный заряд не только наносит единовременный урон, но и не дает противнику восстанавливать здоровье в течение определенного времени. Тоже вроде бы звучит неплохо. Пробивает щиты, уничтожает врагов-синтетиков. Криопатроны. Замораживает противника, кратковременно лишая его возможности сопротивляться. Взлом ИИ. Заставляет врагов... Так, ну давай попробуем вот это. А как? А как изучить? Я не могу. Требования. Воспламенение уровень 2. Угу. Тактическая маскировка уровень 2. Ёп. А тут уже требуется очков. Подожди, нет, 2 очка, да? Вот как-то так. А еще я бы хотел зайти в настройки. Назначение клавиш. Карта М. Быстрый доступ, это все не то. Шаг. А что, разве нет быстрых клавиш, допустим, на журнал заданий? Это странно. Привет всем, народ, еще раз, кто подтягивается. Всем здравствуйте. Всем добрый вечер. Чё она сказала? Для вас нет сообщений? Сообщения. Чё, надо все прочитать, да? Не то чтобы много, но не то чтобы мало.
Джон Уитсон. Привет. Ваш адрес дала мне Ария. Кажется, именно вас я встретил в загробной жизни на Омеге. Вы не дали мне присоединиться к наемникам, которые хотели расправиться с Архангелом. Как же я тогда был на вас зол. В тот вечер я напился до полной отключки, и только через несколько дней, когда пришел в себя, я смог посмотреть новости. Узнал, что почти все наемники погибли от руки Архангела. Это тот чувак, которому я пистолет сломал и не дал пойти с нами. Я не знаю, кто вы и выжили ли вы тогда, но хочу поблагодарить вас. Услышав о жертвах и о том, что среди них мог быть я, почувствовал себя полным идиотом. Теперь-то я буду умнее, и за это спасибо вам. Обращайся, парниша. Ну вот, жизнь спасли пацану, получается. Катчаква, старший офицер медицинской службы. Капитан, я провела исследование шрамов на вашем лице и вновь убедилась, что поговорка «дух всегда побеждает плоть» вполне справедлива. Агрессия и негативное отношение к окружающему миру вызывает отторжение кибернетических имплантов. Сострадание и умиротворение же ускоряют процесс заживления. Если вы будете стараться поддерживать хорошее настроение, ваши шрамы заживут сами собой. В противном случае мы применим хирургические методы, чтобы изолировать импланты и ускорить исцеление вне зависимости от вашего настроения. Если у меня хорошее настроение, шрамы заживают. Если плохое, то как бы ничего не происходит. Ну, интересно. Я передала смету на новое медицинское оборудование на исследовательский терминал в технической лаборатории. Окей. Дальше. Советник Андерсона. На случай, если слухи правдивы и вы на самом деле живы, прошу вас встретиться со мной в цитадели. За прошедшие 2 года многое изменилось. Вы подарили нам власть, и только вы по праву можете подтвердить или опровергнуть дошедшие до наших ушей. Слушай, а надо сгонять в цитадель. Может, мне там что-нибудь прилетит интересного. Повелитель пламени. Капитан. Пропал исследовательский корабль Розалия, связанный с Цербером. Экипаж корабля испытывал новый прототип транспортного средства «Молот». Кроме того, на борту корабля были работающие на нас ученые. Доктор Мануэль Кайши и доктор Роберт Олой. Мы хотим, чтобы вы разыскали корабль, его исследовательскую команду и ученых. Последний раз корабль Розали видели на планете Зиона. Окей. От адмирала Хакет. Капитан Шепард. Мы полагаем, что найденные в результате сканирования системы Амады данные заинтересуют вас. Найдено место падения Нормандии. Конечно, меня это заинтересует. Альянс хочет почтить память Нормандии и воздвигнуть памятник на месте, где нашли последний приют ее обломки. Мы хотели бы, чтобы вы в числе первых побывали на месте трагедии и установили там памятник. После нападения коллекционеров на Нормандии 20 членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести. Если вам удастся отыскать доказательства их смерти, пожалуйста, предоставьте их органам Альянса. Желаю удачи, капитан. Окей. От призрака. Шепард. Нашим инженерам по созданию брони пришла в голову идея, что вам не всегда имеет смысл засвечивать лицо направо и налево. Они решили выслать вам устройство, которое Церебро использует при проведении... Почему я все время говорю Церебро? Это же Цербер. Церебро это Люди Икс. Используют при проведении секретных операций. Кроме того, в нем есть дополнительный функционал, который может вам весьма пригодиться. Шлем в вашей каюте. Окей. Шепард. Одно из наших отделений без каких-либо предупреждений перестало выходить на связь. В проекте «Властелин» задействованы достаточно опасные технологии, и я хочу, чтобы вы с ними разобрались. Перед отделением поставлена достаточно щекотливая задача, поэтому я не хочу доводить по этому каналу все детали операции. Вы найдете отделение на планетеАйте, система Тифона, которая находится в скоплении Феникс. Пожалуйста, соблюдайте осторожность. Окей. Так, еще 3 сообщения. Дуговой излучатель от призрака.
Шепард, недавно на нашем аванпосту в Скиллианском пределе произошла стычка с гетами. Не волнуйтесь, я не собираюсь отрывать от задания по этому поводу. Наши оперативники легко расправились с разведывательным отрядом. Они полагают, что все прошло так гладко только благодаря первому образцу нашего новейшего электрического оружия, вышедшему, наконец, из лаборатории. Сейчас отряд оперативников получил заслуженный отпуск. И оружие им пока не понадобится. Новую разработку назвали «Дуговой излучатель». Я отправил один экземпляр в оружейную Нормандию, чтобы вы могли с ним ознакомиться и использовать, если сочтете нужным. На испытаниях он показал отличные результаты при уничтожении кинетических барьеров и синтетических противников. Но лабораторные испытания мало значат, пока оружие не опробовано в серьезных боях. Мы знаем, что оно работает, теперь нам хочется посмотреть, насколько оно хорошо в умелых руках. Если все пойдет нормально, мы используем ваш опыт для обучения других оперативников. Окей, надо в каюту сходить, забрать там все это добро. От призрака. Шепард. Затратив немало денег и усилий, мы разыскали опытную воровку Касуми Гото и убедились ее поработать с вами. Мало кто слышал о ней, и уж совсем мало кто может подтвердить, что видели ее лично. Она непревзойденный мастер маскировки и скрытного проникновения. Ее навыки сослужат вам бесценную службу. Отправляйтесь на Цитадель, в район Закера. Там вы найдете особенный рекламный терминал, отличающийся от остальных. Чтобы поговорить с Касуми, введите на терминале пароль «Молчание золота». Окей. Короче, надо лететь в Цитадель. Я понял. Стэнвик Добс, банковский агент, финансовая корпорация Вознесения, Земля. Здравствуйте, капитан Шепард. Благодарим за предоставленные актуальные медицинские за предоставление актуальных медицинских справок. В связи с этим статус мертв заменен на статус жив. После вычета небольшой комиссии за закрытие дела с последующим изменением статуса на восстановление вашего счета, остаток кредитов на вашем счету составляет 100 тысяч. Спасибо, пожалуйста. Спасибо, что пользуетесь услугами финансовой корпорации Вознесения. Мы всегда вам рады помочь. Защищайте свои главные активы. Мы предоставим лучшие ставки на страхование жизни и выплаты, которые вас устроят. Запросите бесплатный подсчет прямо сейчас. Спасибо. Так, вроде бы все. Прочитано. Назад. Го в каюту тогда. Вспомнить бы еще, где она. Вот она. Каюта капитана. Ой, нифига себе, какая молниеносная загрузка. Так, внешний вид. Это нам не то. Броня. Нет, ну такое как бы... Ни рыба, ни мясо. Это что-то прям слишком перебор, как по мне. Шлем. Подожди. Если я использую шлем... Здоровье повышается на 5%? Серьезно? Здоровье повышается на 5%. Обалдеть, нифига себе новости. Урон от оружия повышается на 5%, а это даже покруче будет. Нифига себе. Специальная разработка для разведывательных и диверсионных групп. Модель оснащена программой автоматического наведения стрелкового оружия. Она позволяет связать руки и глаза, что повышает точность прицеливания, наносимый урон. Попробуем? Попробуем. Есть еще что? Шлем мне, конечно, не очень нравится, но... Ну да ладно. Это тоже перебор.
применить. В принципе, я готов к заданию. Омега. Я могу еще раз на Омегу, да, сгонять? Тут же какое-то задание на Омеге вроде бы. С нами пойдет Миранда. И посмотрим, что он себя представляет. Тоже возьму с собой. Но немножечко бесит, что не показывается, что из них лучше. По характеристикам как-то это тоже странно. Ля. Ля какой. Excellent. Knew he could do it. I have also accessed messages between mercenary groups regarding plans to deal with the Archangel. There's a recruiting station at Afterlight that may have information on him. Вербовочный, да, точно я вспомнил. Вербовочный отдел, это где такой? Ну-ка. Ага, все понял, мне прямо. Come on. Let me in. Come on. Вербовочный. Вербовщик-наемщик. Так, сюда ли мне? Личное помещение закрыто. Не понял. Aria has a job she needs doing. You up for some work? That depends on what Aria has in mind. Aria's gotten word that some blood-packed mercs plan to kill an old acquaintance of hers, a Krogan named Patriarch. She'd like you to keep that from happening. What's the Blood Pack's problem with Patriarch? If you've met Patriarch, you know. He can't keep his damn mouth shut. Some people don't appreciate his stories, especially when he dips into non-fiction. What's Aria's interest in protecting him? Patriarch was one of her deadliest enemies back in the old days. Now she keeps what's left of him around as a trophy. As long as he lives, he's a perfect example of what happens when you go up against Aria. Why come to me? Aria's usual muscle not up for the job? Because Aria said so. What other reason do you need? People like Aria don't do things without a damn good reason. I want to hear it. Fine, but I didn't tell you this. Got me? If it gets out that Aria's protecting Patriarch, well, that can look like a weakness. And some people might want to exploit that. You're not on her payroll, so you helping Patriarch just seems like a random act of kindness. Ну давай. I'll look into it. Good. Patriarch's downstairs, likely surrounded by his fans. Get him into hiding until the mercs move on. Come back here when it's done, and you'll get your due. I'll be back when the job is done. Good luck. Good luck. Погнали.
Подожди, мне не сюда, что ли? Я думал, сюда. Где этот патриарх? Погоди, 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 погоди. Так, подожди, а где этот... Журнал. Патриарх. Найдите патриарха в одном из боковых помещений в нижней части загробной жизни. Скажите ему, что он должен спрятаться. Так, в одном из боковых помещений нижней части загробной жизни. Нижняя часть. Вверх. Вот, мне сюда. Все правильно иду. Так, это и есть. I got a mate and a ship. I only brought one of them with me to Omega. Да. Это ты, наверное? Нет, не ты. Где он заныкался? Не понял. Но мне же здесь его надо искать. Может, у бармена спросить? This shit tastes like... Welcome to Afterlife. How may I serve you? Pour me a drink. Hold the poison. Oh yes, I heard about my predecessor's little scheme. I'm very glad you survived. I've been instructed to give you drinks on the house. Rest assured that they will contain no illicit ingredients you haven't asked for. Welcome to Afterlife. How may I serve you? I'll just have something to drink. Of course. И как он будет пить? Ясно. Не заморачивались, да? I've had better drinks in the back of a garbage scow. Блин, а где мне найти-то этого? Еще раз давай. Журнал. Омега, патриарх. Найдите патриарха в одном из боковых помещений в нижней части загробной жизни. Нижняя часть загробной жизни. Чё-то я его не нашел. Может быть тут? Это ты? No. You said he had close family. They'll just want revenge. Kill the family first. Then he'll get angry and come at you stupid. And then you kill him. I don't think I know you, human. I'm the Patriarch. Aria's Patriarch. What do you want? What do you know about Arya? A few centuries ago, Omega was my rock. When Arya arrived, she had nothing but the clothes on her back. I thought she was another dancer.
She killed half my men and convinced the rest that she could run this place better than I did. She came for me here in this bar. We tore this place apart. She crushed one of my hearts, shattered half the bones in my body, and left me alive. What made her decide to leave you alive? No, she doesn't destroy what she could use. She said I could have all my old comforts if I served as her advisor. I knew how things worked. I knew who to lean on, who to smack down, who to smile at. And everyone who respected me saw me beaten, broken. They knew that as strong as I'd been, she was stronger. Rumor has it some people want you dead. Know anything about that? Oh, I could think of a few. I know things. Old secrets, old grudges. Few floors you can dig up to find bodies underneath. Someone who wanted to weaken Arya might come after me. They do it to get to her, you see. Not for me. I don't matter enough anymore to have enemies of my own. Бедолага. Why do they call you Patriarch? It's like an Asari matriarch, only male. It was Arya's little joke. After she took me down, she let me live. Kept me around as an advisor and a trophy. A Krogan as old as you must have some great stories. I killed a lot of people, lived well, and was beaten by a small Asari who keeps me around as an example. My time is done. Anyone I killed is long forgotten. The stories are Arya's now. Some people want you dead. I've been asked to move you to safety. Well, of course. Arya wouldn't want me hurt. It would make her look bad. Perhaps Arya's reputation is no longer my concern. Perhaps I will stay. See who thinks me important enough to kill. Here's an idea. Let me handle the assassins for you. And so your name grows, while I remain an old man who lets others fight his battle. No. You remain a powerful warlord with forces at his command. Not just Arya's trophy. Well, you could be my Trent, fighting for my honor. If you would do this for me, I would be grateful. I might even be a Krogan again. Зачем он это предложил? Журнал. Найдите шпану в загробной жизни или рядом с ней и уничтожьте ее по поручению патриарха. Найдите шпану в загробной жизни. А мне что, теперь по всей загробной жизни бегать? Серьезно? О. Out of our way, human. You here for Patriarch? What if we are? You gonna do something about it? Patriarch says hello. Рассказать патриарху. Это все? И это все? Killed them all. And everyone knows that the Patriarch is not to be crossed. Thanks to you, Arya may think of me as more than a trophy. A real advisor, maybe. Or even a threat. Use this. Don't ever let anyone think you're weak again.
Thanks to you, I am a Krogan. By the way, be careful with Arya. She will approve of what you've done, I think. But not of you altering the balance of Omega. I think it reminds her too much of herself. Найдите Гриза, найдите Гриза. Найдите Гриза на основном ярусе загробной жизни и рассказать ему, что случилось. А, ну да, все понял. Arya wants to speak with you. She heard you took on the Blood Pack assassins yourself. I wouldn't keep her waiting. Word has it that Patriarch's Krant took out the men sent here to kill him. Funny, I didn't know he had a Krant. Patriarch has more influence than you thought. I see. Well, maybe I should watch my back then. It's not what I asked, but you got the job done. Do you need something else? I'm trying to track down Archangel. You might have luck going in with the mercs. They're using a private room for recruiting. Just over there. I'm sure they'll sign you up. Which merc groups are after Archangel? Blue Suns, Eclipse, Blood Pack. They're Omega's major players. Unless they're at war, you'll never see them together. But one thing they hate more than each other is Archangel. Do you hate Archangel? I don't have time for hate, but I distrust them all equally. For now, I'm happy just to let them kill each other. What can you tell me about Archangel? Not as much as I'd like. He showed up here several months ago, and if you make your own laws, which everyone here does, he Ример еще не нашел Архангела. He's reckless and Ну вот в idealistic, процессе. but he seems to know enough to stay clear В of. процессе. I appreciate the help. Серж, See if you привет. still feel that way when the mercs realize you're here to help him. Sounds like you and Patriarch have a history. Our history is Omega's history. Long, bloody, and always ending in my favor. The details are complicated. When I arrived, Omega was lawless, a land of opportunity. I built alliances and destroyed the fools who wouldn't get in line, which was most of them. But Patriarch, he was something different. A powerful friend. I'm surprised you were ever anything but rivals. We were allies for 100 years. I suppose he decided that was long enough. Wasn't a surprise when he turned. He controlled the muscle, my people contributed more subtle action. Espionage, politics, assassination. Fortunately for me, his men had become accustomed to certain benefits of working with Asari. Superior intel? Assassination? That's cute. No, I took advantage of certain skills my people try to downplay. Patriarch's men abandoned him in droves. In the end, we fought face to face on this very spot. Нифига, у них махач был 1 на 1. The toughest fight of my life. But of course I won. Patriarch doesn't sound like something an Asari would come up with. I found it humorous. He wanted power, and we pretended he had it with a word that doesn't exist for my people. I eventually found a certain respect for the title and the man. So you kept him around as a trophy? I did.
A trophy and an example. Whenever someone thought about taking me on, I pointed them to Patriarch. Dignity is one of the few commodities not available on Omega. Interesting, but let's move on. Do you need something else? Thanks. Maybe I'll come back later. Why don't you find a nice girl to keep you warm in the meantime? You look like you need to loosen up a little. Ария вообще жесткая, мне очень доставляло взаимодействие с ней. Взаимодействие с ней. Так. Ну что, надо искать этого архангела. Это готово. Это с этим понятно. Вот он. Отправиться на станцию. Отправляйтесь на станцию рядом с клубом и сядьте в челнок, летящий за архангелом. Что? Отправляйтесь на станцию рядом с клубом и сядьте в челнок. Это куда-то в транспортное депо, что ли? Come on, let me in. Это все, пусти меня, пусти меня. Так, челнок. I heard a human went into the plague zone. Then I found out about a lot of dead Vorcha down there. You know anything about this? Кто? Кто я? Не. I was down there on a mission. The Vorcha were just in the way. Remind me not to get in your way. Well, my job just got a whole lot easier. What's your job here exactly? I'm supposed to keep the Vorcha in line. Keep them out of Arya's sight. That's about it. Not much for me to do anymore. But the way those Vorcha breed, I'll have something to do soon enough. There's an awful lot of Vorcha here. What are they planning? Vorcha? Plan? They're a pestilence, nothing more. If they started planning, we'd all be in big trouble. What's your job here exactly? I'm supposed to keep the Vorcha in line. Keep them out of Arya's sight. Not much for me to do anymore. But the way those Vorcha breed, I'll have something to do. I'll just be going. Keep up the good work. Окей. Arya's expecting me. Это мне сюда, да, куда-то? I'm on the mission. I hope you're ready. Archangel's been annihilating you freelancers. Ну, погнали. Ready when you are. Get in. Так, ты и ты. Принять. Дару, дару. Дару, 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 дару. It's about time they sent me someone who looks like they can actually fight. They tell you what we're up against? The recruiter was a little vague. We wouldn't get many hires if everyone knew the truth. Archangel's holed up in a building at the end of the boulevard over there. He's got superior position, and the only way in is over a very exposed bridge. It's a killing ground, but he's getting tired, making mistakes. We'll have him soon enough. I'll get to him. Just point me at that bridge. I like your attitude, but we've got a plan in place. You'll be on a distraction team. Head straight over the bridge and keep Archangel busy so the infiltration team can sneak in behind him. That's goddamn suicide. Pretty much. But you look like you can handle it. Head up to the boulevard and get to the third barricade.
Talk to Sergeant Katka. He'll tell you when to go in. So the bridge is the only way to his hideout. Exactly. Archangel collapsed all the underground passageways and sealed the doors to the lower levels. We've got teams digging, but it's taking too long. If they can get the gunship flying again, that'll help. But I'm hoping the infiltration team will finish the job and we can all go home. They were using a gunship to take out one guy? Yeah, and Archangel shut it down. He didn't destroy it, but he knew just where to hit it to disable it. It wasn't even a fair fight. At least not for us. Where's the infiltration team now? On the far side of the bridge near his hideout, but they can't get any closer without being seen. How'd they get that close without being seen? More distractions. Tarek used a gunship to keep Archangel busy. We were able to sneak a few men into his hideout before he took it down, but they're stuck there. We need to keep Archangel focused on the bridge, so he doesn't find them and wipe them out. What do you know about Archangel? I'm the wrong guy to ask. I just do logistics. Tarek and the other Merc bosses have been dealing with him for a while now. But don't be surprised if they're not thrilled about talking to a freelancer. I better go find Sergeant Katka. Good idea. Watch yourself on the boulevard. Archangel's killed dozens out there already. Чё за архангел такой, а? Который косит людей пачками. Out's gonna be a bitch. Let's find him first. Then we'll figure out how to get back. Звучит так, как будто второй Шепард. Shepard, I've scanned the area, but I am unable to plot any other paths to Archangel. Guess we're going with the Mercs. The heavy mechs and gunship possess considerable firepower. Weakening them before leaving will improve your chances. Здорово, пацаны. First wave goes in. The infiltration team will attempt to take Archangel by surprise. Do you need something? You lead the Eclipse? You figure that out by yourself? I'm Jareth. I run Omega's Eclipse. What do you need, freelancer? So the infiltration team is the main focus of the attack? Tarek's plan, not mine. He doesn't want to lose any more men, so he's throwing you freelancers at the problem. Archangel's not going anywhere, so I suppose there's no harm in trying. Who knows? Maybe you'll get lucky. So you're just gonna hide here while the freelancers get killed? Precisely. You're paid to be a distraction, nothing more. Whether you survive or not is up to you. Why are Eclipse on Omega in the first place? Since you care so much, Eclipse controls almost 20% of Omega. Our transports and mechs keep the EZO moving. Sounds very organized. Eclipse runs like a well-oiled machine, but Omega is anything but organized. It's a constant battle for control. Then Archangel comes along and complicates things even more. Why does Archangel give you so much trouble? Ask him. I'm just here to make as much money as I can. We didn't come to Omega to be constrained by laws and regulations. He'll regret ever coming to Omega, I promise you. Seems like this is personal for you. He raided one of my transports last month, killed 2 of my best operatives. One of them was my brother, so yes, it's pretty damn personal. Да кто такой этот архангел? Мне все интереснее и интереснее. Этого убил, того завалил. Целый отряд тут на него охотится. Что вообще происходит? What do you know about Archangel? His life expectancy is shortening quickly. Is that it? Nobody seems to know anything about him. Look around, you'll learn what you need to know. He's smart, he's resourceful, and he's dangerous. But we've got him cornered. He won't be making fools of us much longer. Can I assist you further? Where did he come from? Who is he? Even his team didn't know that. Maybe we'll know more once we have his body. Of course, it really won't matter then. I'll get going. Good idea. Я говорю... Так, Тарак, я говорил с Гармом. С Гармом? Я говорил с Гармом. Он и его ребята уже на борту. Если операция пройдет успешно, мы поднимем боевой дух бойцам и сможем рассчитывать на поддержку с их стороны. Мы уже понесли серьезные потери, и может случиться так, что нам не хватит людей для выполнения следующего задания.
Очевидно, что ни одна из них, из наших организаций, не решится выступать против Арии без поддержки двух других. Джаред. Ни хрена непонятно, но очень интересно. Слушай, что-то у нее с лицом, по-моему, не? Что-то у нее с лицом, как будто бы. Ладно. Ты кто? You're in the wrong place, freelancer. You the blood pack leader? Name's Garm. That's all you need to know. I'm stuck here waiting till you freelancers are done playing war. Ask your questions and go. Ну, у меня уже в голове есть такое, ну, то, что вообще ни слова не говорят о том, кто это. Скорее всего, это какой-то старый знакомый. Я почему-то в этом уже вот не сомневаюсь. When did the blood pack attack? Damn Tarek wants us to wait. I hate waiting. But he says the Suns have a plan, and they don't want us getting in their way. They're supposed to wait until the eclipse send their mechs. We'll see. Why are the blood pack on Omega? We're the muscle on this bloody station. You need protection or want someone removed, talk to us. The blood pack are everywhere on Omega. Everybody loves us, and everybody hates us. I'm guessing Archangel mostly just hates you. He's just an uptight asshole. I don't really care what he thinks. But he's costing me men and making me work for my money. I'll be the one to take him out today. You watch. I'm the only one who's fought him one-on-one. Потому что, ну, вообще не говорят. Человек, там, какой он расы, что, кто там, вообще ноль. Ничего, никакой информации. Ну, сразу складывается впечатление, что мы знакомы. What do you know about Archangel? He's a pain in the ass. He's a Turian. Турианец. Slightly worse to look at than you. And he's brave till he realizes you're more than he bargained for. Турианец. Sounds like you've had personal experience. He tried to take me down once. Waited till I was alone. Longest damn fight of my life. But I held him off till my men showed up. He wasn't so tough after that. We chased him over half of Omega. Almost had him. But the slippery bastard snuck away before we could pin him down. I should get going. About time. Эти выглядят как черти просто из ада какого-то вылезли. Блин. Чертяги. Воу-воу-воу. Уже началось, да? А как стрелять? А я почему оружие не могу достать? Нужный сегмент. Ой, не то сделал. Так, а что делать-то? Я почему пушку достать не могу? Вроде бы война уже идет, как бы. Kathka? Sergeant Kafka. You must be the group Salky mentioned. You're just in time. Were you waiting for us? The infiltration team is about to give us a signal. Archangel won't know what hit him. Got any questions? This may be your last chance.
cover with the gunship? Huh. Tarek is the only one who flies her. Besides, she's not quite ready. That bastard Archangel gave her a beating last time she was out there. A few more tweaks, she'll be as good as new. Why are you coordinating the attack and fixing gunships? I'm in the infiltration group. Our team coordinates with the gunship. I'm staying back to organize the freelancers and make sure the gunship's ready to go if we need her. So our plan is to jump the wall and head for Archangel's building? And try not to get killed too fast. You're only a distraction, as long as you're alive. You don't have to make it all the way across. Just keep Archangel watching that bridge. The infiltration team will do the rest. How will the infiltration team get to Archangel? They've got two options. They trap him in close quarters and finish the bastard off face to face. If that doesn't work, they have explosives. They'll just need time to set up. So the bridge is the only way in? Until the gunship's working again or the blasters finish with the tunnels. Look, we got a plan. We don't need you trying to come up with any great ideas. Just do your damn job, collect your credits, and go home. Ну, погнали. Получается, с никотина батарианцы получают такой же приход, как люди. Походу, я тоже об этом подумал. Странно, что он курит. Более того, я думаю, что это люди их научили. Люди завезли им табак. Все, приступаем. Archangel's got quite a surprise waiting for him. But that means no more waiting for me. Gotta get her back to 100% before Tarek decides he needs her again. You're working too hard. Не знаю, нахрена я это сделал. Archangel doesn't have much time left. What the hell are we waiting for? Come on, we'll give these guys a surprise of our own. Incoming! Kill them! Archangel! Это что такое? На. Now what's this? Я понял, это не тот чувак, который у меня в группе был из СБЦ. Это не он? Я думаю, что это тот чувак из СБЦ. Я угадал, нет? Все, больше ничего нету здесь. Moving. Got it. Что-то я чуть не подзагнулся. You got it. Ну, как бы логично. Турянец, сразу в голову приходит, что это он. Кто еще? Archangel? Только какого хрена тут происходит, я не понял. Пока что. И какого хрена он творит вообще, я тоже не понял пока. Ну здорово. Ну здорово. Как ты докатился до жизни такой, Гарус, да. Garrus, what are you doing here? Just keeping my skills sharp. A little target practice.
You okay? Been better, but it sure is good to see a friendly face. Killing mercs is hard work, especially on my own. Охренеть. Since when did you start calling yourself Archangel? It's just a name the locals gave me for all my good deeds. I don't mind it, but please, it's just Garrus to you. What are you doing out here on Omega? I got fed up with all the bureaucratic crap on the Citadel. Figured I could do more good on my own. At least it's not hard to find criminals here. All I have to do is point my gun and shoot. How'd you manage to piss off every major merc organization in the Terminus systems? It wasn't easy. I really had to work at it. I am amazed that they teamed up to fight me. They must really hate me. You nailed me good a couple of times, by the way. Concussive rounds only, no harm done. Didn't want the mercs getting suspicious. Uh-huh. If I wanted to do more than take your shields down, I'd have done it. Besides, you were taking your sweet time. I needed to get you moving. Well, we got here, but I don't think getting out will be as easy. No, it won't. That bridge has saved my life, funneling all those witless idiots into scope. But it works both ways. They'll slaughter us if we try to get out that way. So we just sit here and wait for them to take us out? It's not all that bad. This place has held them off so far. And with 3 of you, I suggest we hold this location, wait for a crack in their defenses, take our chances. It's not a perfect plan, but it's a plan. How'd you let yourself get into this position? My feelings got in the way of my better judgment. It's a long story. I'll make you a deal. You get me out of here alive, and I'll tell you the whole damn thing. All right, let's get ready. They'll be here soon. Yeah, that they will. Let's see what they're up to. Looks like they know their infiltration team failed. Take a look. Scouts. Eclipse, I think. That looks like a lot more than scouts. Indeed. We better get ready. I'll stay up here. I can do a lot of damage from this vantage point. You can do what you do best. Just like old times, Shepard. Let's give these bastards everything we've got. Чисто кореша через 5 лет встретил. Ну, не через 5, через 2 получается. Через 2. Блин, как я так промазал? Это я, короче, в него не попал, потому что плюс-минус 25. Патроны кончились, да? Это кто там?
Кто там такой умный? Так, я понял. А, я не могу, да? Что делать-то? Винтовка М15 защитник. Следующие члены отряда могут использовать это оружие. Заид. Принять. Want something done properly. All right, let's see how you handle this, Archangel. Go. О, а у меня есть аргумент на этот счет. С какой стороны-то? Здесь, да? У меня есть аргумент. А, у меня нет аргумента, блин. Так, тогда знаешь что? Перегрузку. Я не могу жахнуть перегрузку. А где он поднимется? Вот здесь? Это что такое сейчас было? Так, реально Гарус ничего не рассказал, почему и зачем, но Шепард по-братски такой. Ну давай, захерачим половину колонии. Да-да-да, типа такого. Я так понял, что Гарус решил стать карателем Омеги, валить наемников. Ну, я пока ни хрена не понял. Но я уверен в одном. Что он не плохой, ну как бы не злодей. Против брони зажигательной бери. Окей. Ну чё там? Где там все? Ой-ой-ой-ой-ой. Жареным пахнет, да? Ну ладно.
I love this rifle. Now let's finish you off. Да ты какой живучий, а? Умри. Looks like that's all of them. Come find me before they regroup. You're kicking ass, Shepard. They barely touched me. And we got Jareth in the process. I've been hunting that little bastard for months. Why Ну-ка. were you after him? He's been shipping tainted Ezo all over Citadel space. Half the goods I seized back at CSEC came from his team here on Omega. А, I ну took все out a понятно. big shipment a while back and killed his top lieutenant in the process. Not surprised he decided to work with the other mercs after that. Ну вот и все стало на свои места. Вот и все. Вот все стало понятно. Короче, он бывший работник СБЦ. Вместе со мной плюс на Нормандии тусил в первой части. Ну, всю игру со мной был, грубо говоря. У него огромная база данных, огромные связи по поводу того, там, этих всех бандитов, наемников и прочее по галактике. Вот он за ними и гоняется. После того, как я погиб, ну, после окончания первой части я погиб, и я 2 года отсутствовал, Гарус не хотел возвращаться к обычной своей жизни, потому что он об этом рассказывал еще мне в первой части. Ну и вот пустился парень во все тяжкие. Это как Уолтер Уайт из «Во все тяжкие». Вот у него такая же, крышу, планку сорвало, все, погнал. Тот мед творил, этот давай всех направо-налево валить, бандитов. Вот и все. Вот и вся любовь. We've still got Blood Pack and Blue Suns left. Think we can make a break for it? Maybe. Let's see what they're up to. They've reinforced the other side heavily, but they're not coming over the bridge yet. What are they waiting for? What the hell was that? Damn it. They breached the lower level. Well, they had to use their brains eventually. You'd better get down there, Shepard. I'll keep the bridge clear. Let's split up 2 and 2. Keep one of my team here. You sure? Who knows what you'll find down there? Saeed, stay with Garrus. Keep him alive. Roger that. Thanks, Shepard. You better get going. How do I get to the basement? Go down a level. The basement door's on the west side of the main room behind the stairs. I'll radio directions if you need help, but you've got to get down there quick. Good luck. И так, знаешь, характер его чувствуется, что погрубел сильно за эти 2 года, что я отсутствовал. Ну, погнали, 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 погнали. Прям такой суровый мужик стал. Угу. У меня один вопрос. А как пользоваться пенициллином? Так, настройки. Назначение клавиш. Быстрая загрузка. Стрелять. Наведение, перезарядка, ближнего боя, выбрать оружие. Следующее. Быстрый доступ, это все не то. Транспорт, блин, я не понял. А что за прикол? Нету клавиши, чтобы использовать аптечку. Пенициллин, да. Ну а как его использовать? Быстрой клавиши нет. Охренеть. Я 2 раза перепроверил.
Во второй части пенициллин воскрешает только сопротивцев. Ё-моё. Я умер, да? Я умер. Блин, так неудобно. Я опять умер. Это еще кто такой? Меня бесит, что патроны кончаются. Вот это меня бесит. Нет, на колесико... На колесико менять обзор нельзя. Плечо не поменять никак. Блин, да сколько вас тут? Taking some fire, Shepard. Time to get those damn shutters open. Commencing shutdown. Готово. Так, и где еще одна? В третьей систему допилит и стрелять вражин будет приятнее. Надеюсь.
После первой и во второй-то уже приятнее. У ГГ здоровье само восстанавливается, это я заметил, да. Мини Дэдпул, это я без понятия, я в третью часть не играл, поэтому не знаю. Я первый раз прохожу. Так, а где искать третью? Мне нужно закрыть еще одну дверь. Наверное, там. Ёперный театр. Ну все. Да хорош прилипать уже к стенам. А что происходит-то? Ну... Он не прилипает тогда, когда мне нужно. Да какие жмыхи. Так, дай-ка мне тут снайперку, дайте, пожалуйста. Да, блин. Commencing shutdown. Shutter secured. Ooh. Get back here, Shepard. They're coming in through the doors. Rip them to shreds! Watch my back. I'll deal with Archangel. We've been spotted. Krogan income. Патроны кончились. Get ready for close combat. Firing an impact shot.
Все ли? Нет. Жив, здоров. Ну, поговорить. Ладно, так, окей, сейчас. Основной прикол в том, что в первой части есть статья в кодексе про термозаряды. Мол, оружие теперь... Оружие теперь прерывается, а не тратит патроны. А во второй ребята решили, что надо бахнуть экшон и вкрутили патроны. Где-то в одном из журналов про это есть шутка. Да? Ну, понятно. Издатели, я понял. Понял. Окей. Ну, я понял. То, что вместо перегрева сделали перезарядку. Tough bastards, but I've seen worse. And we took out Garm and his blood pack. This day just gets better and better. He was one tough son of a bitch. Only the Blue Suns are left. I say we take our chances and fight our way out. I think you're right. Tarek's got the toughest group, but nothing we haven't faced before. Besides, he won't be expecting us to meet him head on. Heads up. Эй! Damn it! I thought I took that thing out already. Я же грохнул эту птичку, не? Я же не птичку. Все понял. Так, снайперку, пожалуйста, выдайте. Сейчас я патроны соберу. Продолжим. Я того рот шатал. Жесть. Ну вот техника вот с этим прилипанием к укрытиям мне не очень нравится. Упс. Промазал. Now let's finish you off.
Garrus. Holy shit. Так, и что мне с ним делать? We're getting you out of here, Garrus. Just hold on. Radio Joker, make sure they're ready for us. He's not gonna make it. Так, подожди, я его спас или не спас? Итоги задания. Архангел спасен из окружения наемников и завербован в отряд. Все. Да! Да! Если бы не вышел Gears of War, такого бы не было. Я, кстати, в него не играл. Ура! Босс-вертолет! Да. Босс-вертолет. Привет, Metal Gear Solid. Done what we could for Garrus, but he took a bad hit. The doc's corrected with surgical procedures and some cybernetics. Best we can tell, he'll have full functionality, but... Yo! Tough son of a bitch. Didn't think he'd be up yet. Nobody would give me a mirror. How bad is it? Короче, я покоцан, он покоцан. They did what they could, but you're gonna have some scars. I'm sorry. Probably for the best. Everyone was always ignoring you and hitting on me. Time for you to get a fair shot at it. Капец, он просто мрачняк теперь. Worried about you. I've heard bad things about Cerberus these past few years. That's why I'm glad you're here, Garrus. If I'm walking into hell, I want someone I trust at my side. You realize this plan has me walking into hell, too. Just like old times. I'm fit for duty whenever you need me, Shepard. I'll settle in and see what I can do with the forward batteries. Так, мы потолкуем сегодня, нет, с ним? Я хочу с ним побеседовать. Мне, кстати, надо на цитадель теперь. What's this area of the ship? This is the FT. In addition to this allows lag-free communication even when you operate off the comm grid. That's all for now. Logging you out, Shepard. Где он сказал будет меня ждать? Я что-то немножечко... Кают экипажа. Здесь, наверное, да? Гарус, да. Все, он здесь. Надо потрещать с чувачком. Ну, открой. It's the least they can do when we're putting our lives on the line.
Мужской... Может, это он в туалете, нет? Потрещим в туалете? Нет, нету. Может, какие-нибудь новые реплики появились у Миранды? Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? Of course. I'm just finishing an operation report. I'm impressed, Shepard. So far things have gone exceptionally well. As Cerberus operations go, this is one of the best I've been a part of. Maybe that's because this isn't a Cerberus operation. Not to you, maybe. But I report directly to the elusive man. And I'm here because he wants me to be. Cerberus gave you a second chance, Commander. Maybe you should do the same for us. What did Cerberus do that made you so loyal? I suppose you deserve to know. Do you remember when I told you how I was genetically altered? Well, that wasn't my choice. My father created me. He's a very influential man and extremely controlling. He didn't want a daughter. He wanted a dynasty. I ran away as soon as I was old and brave enough. I went to Cerberus because I knew they could protect me. Чего? Не понял сейчас про батю ее. Что там не так с батей? You seem capable of defending yourself. Why did you need Cerberus? My father invested a great deal in his dynasty. It wasn't a matter of just leaving. I knew he would continue to pursue his investments. I assume that Cerberus approved of your enhanced abilities? Of course. Cerberus fully endorses anything that advances the cause of humanity. Genetic alterations included. But unlike my father and his own selfish reasons, Cerberus and the elusive man believe in a greater good. They see the bigger picture, and I feel like I have a purpose here. You talk about yourself like you're just a tool to be used. By your father? By Cerberus? Maybe. I like to know where I fit in the world. It helps me find meaning in how I was created. You are who you are, Miranda. You don't need to make excuses for it. That's easy for you to say. We've both been engineered for greatness, Shepard. The difference is you were great before we rebuilt you. I'm great because of it. Your spirit and personality are what make you great. It's what makes anyone great. That's kind of you. I'm not sure I believe you, but thanks for saying it. Who exactly is your father? A businessman, but a very wealthy one. It's ironic. My father believed deeply in a human-positive agenda. He donated generously to Cerberus before I joined them. That's how I first heard about Cerberus, through my father's connections. You talk about yourself like you're just a tool to be used. By your father? By Cerberus? Maybe. I like to know where I fit in the world. It helps me find meaning in how I was created. You are who you are, Miranda. You don't need to make excuses for it. That's easy for you to say. We've both been engineered for greatness, Shepard. The difference is you were great before we rebuilt you. Так, не надо повторяться. Because of it. You've told me a lot about your father. What happened to your mother? I never had one. Most of my genetic material is based on my father's tissue. His Y chromosome was altered with an amalgam of desired traits from various sources. How arrogant can you be? The man is completely egomaniacal. Just another reason I had to get away from him. Так, подожди, она что, выращена из пробирки, что ли? Ее вырастили из пробирки? Thanks for your time, Miranda. I'll talk to you later. Anytime, Commander. Ладно, го дальше. С кем еще можно потрещать? Так, ну, что нового? Это мы уже в курсе. Это мы тоже все в курсе. Никаких новых реплик. Раз, 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 два, три. Ага. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Sure. Just checking the weapon systems. You can never be too careful. I thought I'd seen every weapon in the galaxy in our fight against Saren. Mercenary work showed me otherwise.
And now Cerberus rebuilds the Normandy with a few upgrades to boot. I wish we joined up with them sooner. You sure you're okay working with Cerberus? I can't exactly doubt your judgment. Not after I got my own squad killed. What did your merc squad do? It didn't sound like you were available for hire. You saw Omega. It was full of thugs kicking the helpless. I formed my team to kick back. We weren't mercenaries. At least nobody was paying us. We made money by taking down slavers, pirates, or gangs that went too far. It sounds like you were just another gang. Then I'm saying it wrong. We didn't shake anyone down. No civilian casualties. That was our rule. Every member of my team had lost someone to Omega's gangs. We weren't out to get rich. We were out to make those bastards think twice before murdering someone in the street. Doesn't sound like you made any friends with the gangs. I got 3 separate merc bands to work together to take me down. My manager at CSEC would be impressed. It was simple. We'd hit their shipments, disrupt activities, get under their skin, make them angry. They'd come charging right into our well-prepared kill zone, crossfire and snipers, clean and surgical. They never stood a chance. How'd you end up fighting mercenaries here on Omega? After the Normandy was destroyed, most of us went our separate ways. CSEC asked me back, but I turned them Ну, down. я же говорил. Omega was filled with criminals nobody else could touch. And there was no red tape to slow me down. It was a perfect fit. People here needed someone to believe in. Someone to stand up to the local thugs. Ну, так все и получилось. Ему просто скучно, он не захотел уже просто обратно в СБЦ, хотя его звали. That explains how you started. How'd you end up with a squad? Not too different from how you formed your squad to fight Saren, actually. You prove that you get things done, and people join up. Mercs who wanted to atone. Security consultants tired of playing by the rules. I gave them hope. And now they're dead. Shows what I know. Tell me about your squad. There were 12 of us, including me. Former military operatives, CSEC agents, the usual. Had a Solarian explosives expert. Pretty sure he'd spent time in the Special Tasks Group. My tech expert was a Batarian, believe it or not. Not the friendliest guy, but he could hack any system ever built. Это все? How did those mercenary gangs take down your team? It was my own damn fault. One of my people betrayed me. A Turian named Sidonis. He drew me away just before the mercs attacked my squad. Then he disappeared. Everyone except me is dead because of him. And because I didn't see it coming. I'm not sure I understand. What happened exactly? Sidonis asked for my help on a job. When I got to the meeting point, nobody was there. By the time I got back to our hideout, the mercs had killed all but 2 of my squad. They didn't last long. Are you sure it was a betrayal? Maybe they took Sidonis out first. No. I put out feelers with some old contacts. He booked transport off Omega just before the attack. He also cleared out his private accounts before he left. He sold me out and ran. Do you know where Sidonis is now? No. His trail vanishes after he leaves Omega, but I'll keep hunting. I lost my whole team except for Sidonis. One day I'll find him and correct that. Я понял. Короче, нужно найти ему, помочь найти ему этого Сидониса, чтобы отомстить. Уверен на 100%. Со шрамом Гарус попривычнее как-то, но я-то его первый раз таким вижу. Ля, какой он тут зловещий. Прям жесткий. Так, ну чё, с кем еще тут поболтать надо?
Это и надо бухлишка, она просила. How may I help you, Commander? There's a very good chance this mission will be a one-way trip. Are you prepared for that? I've been through the reclaiming of Shanxi, the Skillian Blitz. We survived the Battle of the Citadel and the destruction of the Normandy together. I've lived a full life. No regrets. I'd like to make sure the crew gets the same opportunity. I'll see you later, Doctor. Commander. Командор. Ну, все получается. Наверное, стоит слетать на Цитадель. Мне очень хочется сгонять в Цитадель. Посмотреть, что там как вообще изменилось с тех пор. Или нет. Подожди, надо же сюда еще сгонять, да? Подожди, она же здесь. Или не здесь? Или здесь ничего нет и никого нет? Здесь ничего нет. Ну ладно. Ну ладно. I just heard the collectors hit the Ferris Field colony. Everyone's gone. Shit. We're going to make those... Гарус и был жестоким, он так или иначе был затронут войной первого контакта, когда люди с турианцами воевали. Ну, что-то я такое краем уха зацепил, слышал, но не вдавался в подробности про первый контакт. То есть я когда спектром стал, первый контакт был то ли 19 лет назад, то ли 30 лет назад, точно не помню. На тот момент. По-моему, если я ничего не путаю. Прикольно так летать. Забавно. А где Цитадель? Или... А, я понял. Подожди, нет, не понял. Я что-то не понял. Или мне нужно в ретранслятор, да? Чтобы, скорее всего, так. Точно. Блин, ну это убого сделали. Было лучше. В первой части было проще. Подожди, а, вот она, Цитадель, все. Тут нужно понимать, что большая часть рас в этой вселенной живут гораздо дальше. Гораздо дольше, чем люди. Но ты имеешь в виду то, что люди, в принципе, молодая раса, да, в этой вселенной? Цитадель. Стыковка. Красивая катсценка. Чем в первой части лучше было? Я конкретно про карту.
Не надо было лететь корабликом на карте до ретранслятора, чтобы с карты перейти на другой кусок карты. Но это дебилизм. Извините за мой французский. А хочу взять с собой Гаруса и Миранду. А тут пока ничего трогать не будем. Так. Поэтому человеков тут считает чем-то вроде... понял, вроде кого. В прошлом, когда написал N-word, меня забанили. Может, со звездочкой прокатит. Но я понял, о чем ты. Ну и они открыли ретрансляторы, открыли другие расы, закусились турианцами, и была война первого контакта. Война просто, чтобы показать, у кого яйца больше. На Марсе, да, они нашли какие-то диск с данными, и потом какие-то замутили технологии и нашли ретранслятор после этого. Так примерно, да, все было? Блин, как снять этот чертов шлем? Как снять шлем? Меня он бесит. Реклама. Это вот здесь мне нужно. Это тот самый рекламный щит. Okay, really? How many times can you walk by without stopping? Shepard, you do have the password. В настройках? Это где? В настройках это где? На Нормандии, ну тогда ладно. Please tell me your password, Commander Shepard. Silence is golden. Good to finally meet you, Commander Shepard. Kasumi Goto. I'm a fan. Фанатка. Угу. Has Cerberus filled you in on the mission? Honestly, I'm shocked they didn't come to see me sooner. My fault for being hard to find, I guess. What's with the password and the sneaking around? Are you in trouble or something? I'm the best thief in the business, not the most famous. Need to watch my step to keep it that way. I also needed to make sure all this was legit. And I have no doubts now. You're the real Commander Shepard. What makes you so sure? There's a certain aura about you. Like you've seen things no one else has. Even without knowing what you looked like, I knew it was you. What brought you to Cerberus? That's a bit of a story. Short version, they were looking for me, so I trailed them to find out why. Turns out they were looking for someone to join you on an important mission, and were offering a serious signing bonus. I had a thing I needed help with, so I made them a deal. And here we are. I assume this deal is something I should know about? Yeah, I guess it slipped their minds. I'm looking for my old partner's gray box. A man named Donovan Hawk took it, and I'm planning to get it back. What's this heist you're planning? Not here, Shepard. You'll get a briefing when the time comes. I need time to nail down the details anyway. I've taken the liberty of getting you some evening wear, though. You want to look presentable. What do you know about Donovan Hawk?
Mr. Hawk is a well-respected businessman. Arms dealer, murderer, generally not a great guy. His mansion's famous for being hard to crack, but I have a way in, and I think you're gonna love it. I doubt Hawk's the kind of guy who takes kindly to people sneaking into his house. I always expect trouble. That's why you're here. I assume a gray box is some kind of hardware? It's a neural implant. Illegal in most places. Stores memories, thoughts, secret codes, illicit information. This one in particular belonged to my partner, Keiji Okuda. We worked together for a long time, before Hawk killed him. Tell me about this former partner of yours. His name was Keiji Okuda, the best hacker and entryman I've ever known. Unfortunately, he slipped up and made himself infamous. He stole something he shouldn't. He warned me it was bad, something that could spark interstellar war if it got out. That information got him killed. If that's what Cerberus promised you, we'll get it done. It'll be fun. And if we're lucky, you won't even have to draw your gun. Ля какая. We should probably wrap this up. You look pretty silly standing there talking to an advertisement. See you on the ship, Shepard. Ля какая. Просто выбери визор, накрит в голову и вопрос решен. Это где выбрать? На корабле? Опять же. Тут ничего такого. Графика точно нет. Управления нет. Или да? Ну, короче, я ни хрена не понял, где это искать, как это фиксить. I'm sorry. Can I help you, sir? It's been a couple of years since I passed through here. Security seems to have tightened a bit. After the Geth attack, there was a review of security protocol. A few minor changes were made to reduce the risk of Geth infiltration. We apologize for the inconvenience. You'd think a Geth would stand out. Assumptions are dangerous. Be alert, be safe. Thanks for your time. Next. На корабле. Ты же фулл издание купил. Ну, вроде бы, так, как оно? Legendary Edition. Это, наверное, фулл, скорее всего. Так я бы тоже без шлема бегал, но вот я его одел, и теперь он меня бесит. Теперь он меня бесит. Obviously, security has tightened since you were last here. Shut it down. What? Do you seriously think? Yeah, okay. Sorry for the inconvenience, sir. Our scanners are picking up false readings. They seem to think you're dead. I was listed as missing in action a couple of years ago. Would you mind checking in with my captain? He can reinstate you in our system. He's just past the scanners on your right. You'll have to make him scream a little. He's not gonna tell you everything just because you... Yes, I see the problem already, Commander Shepard. My console says you're dead. Your sergeant said you could help with that. Usually you'd have to go through the station security administration to reactivate your IDs.
Then to customs and immigration to regain access to the Citadel itself, and probably a stop by the Treasury. Spending a year dead is a popular tax dodge. But I can see you're a busy man. So how about I just press this button right here, and we call it done? You're not big on formalities, are you? I'm with them right up until they keep people from doing their jobs. There. I just saved you about 9 days of running around. That said, you should head up to the Presidium and tell them you're still alive. The Council probably wants to talk to the one who got them their jobs. I will. Having access to the Council and the Spectre's resources would be useful. Yeah. The Council can get anything. Best thing about working CSEC is that any equipment, information, or money you need, you get. Anyway, something else you need? Or can I get back to work? It looks like most of the damage from Sovereign's attack has been repaired. The Presidium was pretty shot up. Of course, they fixed that first. All the wards got hit with debris when the ship exploded. Most of the damage was superficial, and the Keepers got things restored fast. Tasery Ward got the worst. A big chunk hit near the Dillanaga concert hall. They're still clearing wreckage and trying to get power restored. I should be going. Ладно, погнали. Anything else, let me know. Погнали в совет. Кто там сейчас правит-то балом? Good day, my friends. Welcome to the Citadel. Since these stores are owned by the Council, do government employees get a discount? Yes, in fact. What's your position? I'm a former Spectre. My goodness. I didn't know Spectres quit. I don't believe you qualify for a discount, though. How about if I throw in an endorsement from the man who defeated Saren? You are Shepard? My goodness. The increase in sales would certainly be worth offering a discount. What do you need me to do? Just voice your endorsement into my console. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. Excellent. I will get my clerical VI to add it to our advertising immediately. Я командор Шепард, и это мой любимый магазин. Maybe a fish, then? Так, и чё? Космический хомячок. Маленький пушистый грызун смотрит на вас и словно улыбается. 7600 кредитов за этого хомяка? Беру. Так, хомяка взял. Рыба скальт с Илиума. Большая рыбина родом с Илиума. 400 кредитов. Беру. Модель корабля Нормандия SR-1. Беру. Что там еще? Модель корабля Путь предназначения. Беру. What? Why? It's a fish. Fish have nothing to do with the Citadel. Besides, it'll be dead in a couple of years. Это лютый мем? Это отсылка к Baldur's Gate? Я, кстати, не в курсе. А я и не в курсе. I'm not having the lifespan talk. А я и не в курсе. А я и не знал. Так, где-то я тут видел... Нормандия, запросить нового члена отряда. Президиум. Закера. Уровень 26. Закера. Ля-ля-ля, тополя. Президиум. Го. Shepard, welcome back to the ranks of the living. Сколько лет, сколько зим. My message. It's been a long time, Captain. It's Counselor now. I had to give up my commission when I joined the Council. I'm glad you came. Though I was hoping the rest of the Council would be here for this meeting too. Unfortunately, they rarely listen to me. Sometimes I wonder if Udina would have been the better choice for this. Nobody said this was going to be easy, but I know you.
You get things done. Thanks for the vote of confidence. But I doubt Udina would echo it. He thinks I need to work on my people skills. The ambassador knows how to play politics. Just tell him what you need and let him figure out how to push it through. Unfortunately, that usually involves pissing off the rest of the council. They veto my suggestions and nothing changes. Truth is, I just don't have the knack for compromising my principles. A bad trait for a counselor. I'm still not clear on why you wanted me to come. There's been a lot of talk since you came back. Some of what I hear has been, frankly, a little disturbing. I wanted to give you a chance to explain your actions. Maybe get the council to see things from your point of view. But they refuse to see you. You let the previous council die during Sovereign's attack on the Citadel. They feel you'll always put human interests before galactic concerns. Rumors that you're working with Cerberus haven't helped. What are you doing out there? Ни хрена себе. Заявочки, предъявочки. То есть я спас ну, огромное количество людей в конце первой части. И на одной чаше весов, короче, много-много просто гражданских, на другой чаше весов совет. Кого выберешь просто, да? Я спас гражданских. И теперь новый совет переживает уже заранее, что когда будет критическая ситуация, я их спасать не буду. Что за бред? Андерсон, да, глава совета. The collectors are abducting our colonists in the terminus systems. And I think they're working for the Reapers. The collectors? We hadn't considered that. There's so little data. They've always seemed like a fringe threat. If they're a front for the Reapers, this is big. But even that may not be enough to get the Council off its tail. The others have spent the past 2 years convincing themselves the Reapers don't exist. I tried to get the truth out, but they don't want to see it. It's just easier for them to accept Sovereign as a Geth warship. Are they blind? What about Vigil, the Prothean VI on Ilos? The VI in Ilos shut itself down. You're the only one who spoke to it, just like you and your crew are the only ones who spoke directly to Sovereign. Officially, the existence of the Reapers has been dismissed as a myth spread by Saren to convince the Geth to follow him. We both know the truth. But I've spent 2 years fighting that line, and I don't have much to show for it. Короче, что тот совет предыдущий в жнецов не верил, что вот этот новый совет два сапога пара. Никто в жнецов не верит, все это миф. The original council was made up of a bunch of blind, stubborn morons. The new council looks just as bad. It's up to you to stop the Reaper, Shepard. All I've got is a title if you want it. I can reinstate your Spectre status. I won't win any popularity contests, but they can't really object. Your title was never officially rescinded when you died. Besides, you're still a hero to humanity. And the Council knows the danger of discounting our opinion. Ну, как бы, это как, я не знаю, бывших десантников не бывает, да, что-то типа того. Брать мне звание Спектра обратно или не брать? Ну-ка, быстренько подскажите мне, брать мне звание Спектра обратно или не брать? А? Оно мне надо? Ты реально играешь за солдата? Какого солдата? Бери. Ну вот я тоже думаю, что брать. I'll take whatever asset I can get, old friend. Coming from you, it's as good as the first time. Not quite the same level of ceremony. And more symbolic than useful, but it still has weight in some quarters. The rest is up to you. I'll keep the Council and the Alliance off your back. Shouldn't be too hard if you're operating out in the terminus systems. Anderson, we need to talk about... Shepard, what are you doing here?
Not used to seeing ghosts, Udina? I'd heard you were alive, of course, but I didn't expect to see you back on the Citadel. I hope you didn't do anything foolish, Counselor, like try to arrange a meeting with the Council. There could be serious political ramifications. I don't answer to you, Udina. Why don't you go to your office and think about that for a while? Of course, Counselor. Good day to both of you. Sorry about that. Udina's never gotten over the fact that I got the Council position instead of him. Sometimes I need to put him in his place. What do you keep him around for? He's got his uses. And if you want something done on the Citadel, he knows who can make it happen. Plus, he's always happy to attend all those formal diplomatic functions I can't be bothered with. How long did it take to get this place back up to speed after the battle? Still counting. The main areas of commerce and the most populated wards are complete. But estimates for total restoration are sitting around 5 years. The Keepers always surprise us, though. It's like our repairs are annoying. We'll put up an ugly new bulkhead, and in a few days, they've made it seamless. We never really thought of them as heavy lifters, and I have no idea where they get the resources. But we'd never get done without them. I'm surprised no one can tell Sovereign isn't Geth technology. Didn't they examine the wreckage? We don't have much to look at. Pieces of it rained all over the station. It was chaos, with who knows how many species combing the wards for their dead. We secured as much of it as we could. But between the Keepers and a whole lot of unauthorized salvage, there's no way to account for even half of that thing. Another reason why they don't want to acknowledge what Sovereign was. Last I knew, we were still fighting holdouts. Here and there. But they are increasingly disorganized. It's long since stopped being called a war. More like cleanup. Not that you can ever discount them. But we haven't had serious casualties for months. A civilian ship will spot an enclave and we send in a squad to clear it. They're not quite the boogeymen they used to be. How have the last couple of years treated you? Serving on the Council isn't how I plan to spend my twilight years. Sometimes it feels like I'm just beating my head against a wall. Knowing the truth about Sovereign is brutal. It's nightmare stuff. I can't blame others for not wanting to believe it, but I know how important it is. So I keep trying. Fighting the good fight, right? Вам стоит отправиться со мной? Что? Я могу взять его как члена отряда? Серьезно? Я могу взять его с собой? Это довольно серьезно. What happened to Gunnery Chief Williams after the Normandy was destroyed? Operations Chief Williams is still with the Alliance, but she's working on a special mission. It's classified. I can't say any more. Not while you're working with Cerberus, I'm sorry. А уже все. Уже не могу. Last I knew, we were still fighting holdouts. Here and there. But they are increasingly disorganized. It's not that you can... They're not quite the boogeymen they used to be. А все, надо было раньше. I'm surprised no one can tell. Another reason why they don't want to acknowledge. I better go. Of course, Shepard, I understand. I wish I could do more to help you. But if you ever want to talk, I'll be here. Just do me a favor and be careful. You can't trust Cerberus. Типа у меня была возможность взять его с собой на Нормандию, да? Блин, ну я бы хотел на самом деле. Что-то я подзатупил.
А, он бы сказал, что я типа польщен, но не могу пойти, так как дела в совете и все такое. Так, и окей, я с ним перетер. И что дальше? Something I can do for you, Shepard? I better go. My door is always open. Я не могу так же побегать по цитадели, как в первой части, да? Судя по всему. Уровень 26. Начнем с 26-го. Но он бы сказал, типа, я слишком стар для этого дерьма, да? Ярошвас! Рамен. Продавец подержанных кораблей. Кого? Greetings, Earth Clan. You will find many excellent ships for sale here. Only slightly used, yes. Но при этом я не могу ни с кем поговорить, да, здесь? With our Unification Day special, you can get up to 2,000 credits back. Such a deal. Welcome to Sarinus Applications. Can I interest you? Ah, Shepard! Do I know you? No, but I know you. Even a senile Hanar would remember the human who fought off the Geth. I thought you were dead. Yeah, I've been getting that a lot. Please, look around the store. It's a pleasure to have you here. Как насчет рекламы? You know, I use quite a bit of software in my line of work. It's a shame so few understand their own equipment. Besides the most obvious point-and-go nav interfaces, anyway. You wouldn't believe how often I hear, why's the ship turning around? We're only halfway there. Oh, I would. You know, I like your products. Any interest in an endorsement from the human who defeated Saren? I'd be thrilled. But I don't think I could afford to pay you for it. Don't worry about it. What if we just work out a discount? Absolutely. Just speak into my console here. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. That will be splendid. I can edit that and have it working right away. Thank you so much. И это мой любимый магазин. Короче, все магазины на Цитадели мои любимые, походу. Что ты тут продаешь? Многоядерный усилитель. 75 тысяч кредитов. Алло. Чё так дорого? Защита от урона. Щиты барьеров и броня членов отряда усиливается на 10%. 75 тысяч. Уменьшает время восстановления умений на 5%. Такое себе. Ну и стоит копейки. Дорого, дорого. Мне денег жалко. So which tech module are we supposed to get? With confusion. I thought you knew. What? No. All I heard Varanus say was, pick up a module. Shepard, we know times are tough. Station records show that you made only 0 credits last year. If you need something to get you to your next paycheck on error, dig not found, let cause porn and payday loan can help. We offer you credit on the spot for personal and home. What do you think, Michael? Maybe the immuno booster? It's supposed to help with a... Good day, citizen. Welcome to the Certa Foundation outlet on Zakera Ward. Как насчет рекламы? I couldn't help but notice your prices. They seem a bit steep. With respect, the Foundation is not concerned with profits. A portion of our sales funds research to cure genetic diseases. You know what would make your services more popular? An endorsement from the man who defeated Saren. Oh my! You're Shepard, aren't you?
I would be glad to give you my employee discount if you would do that for us. It's a deal. Just speak into my console here. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. I'll work it into our advertising at once. Thank you. Запас пенициллина увеличится до 2. Увеличится на 2. Это нам надо, это нам надо. We can use this. Лента жизнеобеспечения. Здоровье повышается на 10%. Ну, возьмем. The nerve enhancements say that there are occasional motor control side effects. Jake loves to run. What if it makes him fall down? Jake is fine, Becca. He's a perfectly healthy toddler. Wouldn't a refreshing, delicious Tupari sports drink hit the spot right now? I just got a refund in exchange, and I was told to pick up a new Omni Gel converter here. I don't think you have the right place. Все, как будто бы все, да? А это куда? Look, it took me a long time to get this refund. It's a Cision Omni Gel converter. He said there'd be one waiting for me. Do you have a service order? No, I got the refund, made the exchange, and then... Это я где? Какой-то склад. То есть целое огромное помещение, и здесь ни одной юзабельной штуки? Ни с кем не поговорить, ничего не взять? Это странно. I just talked to him on the wards market. He sent me here. Come on, why do I need a service order? Tupari, now available with dextroamino. Ладно, идем дальше. Go into my pocket. When I checked my credit. I wonder what a Presidium... А здесь я был, это я помню. I'm telling you, there are no fish up there. Alliance military officials are having difficulty meeting hiring quotas, according to a new report. Since Eden Prime, an initial surge in patriotic enlistments was followed by a downturn, as the public became skeptical that the Alliance can match against technology. Так, чё, реклама нужна? Human? Мне бы скидку. Excuse me. What? Look, I know our races aren't on the best of terms. You are kinslayers. Your Admiral Hackett let the Council die. There's nothing I can do about that. What I can do is stop the Geth from attacking again. You hunt Geth? Geth, pirates, mercenary scum, all over the terminus. That's dangerous game. I don't like your kind, but I'll help the enemy of my enemy. I'll give you a discount, but I'll deny it if word gets around. Thank you. Just get the hell out of here before I change my mind. О, сколько у тебя тут всего. Сколько у тебя тут всего. Так, урон снайперской винтовки повышает наносимый урон на 10%. Модернизируются снайперские винтовки всего отряда. А это нам надо, кстати. 10% это солидно так-то. Мне такое надо. Я люблю снайперские винтовки. Пистолет-пулемет. Вспомогательная обойма. Максимальный запас патронов увеличивается на 10%. Кстати, и недорого. Здоровье повышается на 5%. М29 клык. Вот и как понять, мне брать эту снайперскую винтовку или нет? Тут нет каких-то характеристик, ТТХ, ну ничего такого, что насколько она мощнее или хуже. Блин, вот как покупать?
Непонятно. So what do you think? Maybe a shotgun? I like the assault rifle. It's like a non-stop barrage of death. If you can hit anything. The people want to hear your story, Shepard. Опа, ты кто Got такая? time for the press, Shepard? Khaleesa been seen in Al Jalani, Westerland News. А, помню тебя, стерва. I interviewed you 2 years ago when you first became a Spectre. You walked out in the middle of the interview. Made a lot of humans question what the Council might be hiding. Do you have a minute? What, so you can try to do another smear job on me? Now, Shepard, you may object to my methods, but we're on the same side. You're bad, you're news. I just want to give your story its due. Да ты шо? Sources claim you were at the heart of the Presidium during the Battle of the Citadel. It's fair to say the course of the battle hinged on your words. If true, you told Admiral Hackett to abandon the Destiny Ascension, sacrificing nearly 10,000 lives, including the previous Citadel Council. It was time for us to find our own path. I was born on Earth, pulled myself out of the worst holes there were. That day, we stood up, despite ourselves. But what about interspecies relations? We have a new council, new friends. We took a tragic vacuum and created an opportunity. Unless you're saying humanity and our many partner species don't deserve that chance to excel. Don't insult them. It's beneath you. Вот так вот. Commander Shepard, first human Spectre. Hero of the Battle of the Citadel. Check vid. We get it? Great. Bull rushed on my own show. Тут же нет ТТХ, меня это бесит. Меня бесит, что я не могу оценить разные оружия. Если мне предлагают новую снайперскую винтовку, отличную от моей, ну, я должен знать, чем она отличается по ТТХ. Она мощнее, быстрее стреляет, перезаряжается, в ней больше патронов или что? Вообще никаких... Ничего не известно, что это вообще. I love that game. It's based on Turian mythology, but it's really fun. I hear it has 11 billion players now. Ля, он тут компьютерными играми торгует. Do you have any games you'd like to trade in? You get 2 credits toward a new game. Забавно. Нет каких-нибудь отсылок? Куда еще можно сгонять? О! Looking for a little R&R, Shepard? It's a nice enough place. A lot nicer than Cora's den anyway. I wasn't sorry to hear they never reopened after the Geth attack. Потанцуем. Потанцуем? Нет? Ля какая. О! Ну а чё он опять танцует как бревно, блин?
Ну как бревно. Так неинтересно. I want the strongest thing you have. Easy enough. It's green. And guaranteed to knock you on your ass. Unless you're dextro DNA like me. If you are, it'll kill you. Anything else? Давай еще. Let's have another one. There you are. Ну и третью. Not done yet. I'm impressed. I've never seen anyone drink 3 of these. Anything else? Hit me again. How about we mix it up a little? This is genuine Batarian ale, uncut. Don't ask how I got it. I've been serving here 8 years. I've never seen anyone have this and stay on Ну-ка. Anything else? Do it. Okay, for you, something special. This is Krogan liquor. Кроганский ликер. You'll set off radiological alarms after you drink it. Should I pour you a quad? Давай. Наливай. Он уже бухой. Your funeral, pal. Блин, жалко я в шлеме. Я хотел бы увидеть его лицо. Кроганский ликер. Как вам такое? Ржака. Нормально набухался. Ну а чё, отметил? Возвращение с того света. What'll it be? I want the strongest thing you have. Easy enough. This is... А, то же самое, ничего нового не будет, да? Knock you on your ass. Anything else? Hear about anything interesting going on around here? Serve drinks. You want to know what's going on? Check the news. I don't know why humans always ask me that. I'm done for now. Let me know if you change your mind. Так, ни хрена она отжигает там, блин. Мне нужно для нашего повара купить продукты. Где купить продукты? Бухло я купил. Блин, я в толчок зашел. Шепард Амер, что водка, что ринкол для него и стакана хватит? Да не, ты чё, он там столько выпил? Ты чё, не видел, сколько я там? Сколько я жахнул? Там, если бы кто-то жахнул столько, сколько я, там кони можно двинуть. Магазин сувениров.
Кафе. А где это кафе найти-то? Тут я был. Sorry, but I can't let you board the shuttle with that. But this is a ceremonial item of my This recruits is a 20-kilo ferrous slug. Feel the weight. Every 5 seconds, the main gun of an Empress-class dreadnought accelerates 1 to 1.3% of light speed. А где кафешку-то найти? Так. Вот серьезно сейчас. А где найти кафешку? You know what's good? Alliance Corsair. The battles are pretty realistic, but it's still fun. And you can install... Это точно не то. Как будто вот где-то здесь вот какие-то коктейли. Может, нет? Или... I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. Сувениры. Yes? I should be going. You need anything else, let me know. Кирилл, привет. А как жизнь? Да нормуль. Потихоньку. Где? Где? Есть карта? О, есть карта. Так, подожди. Кафе. Нашел. Я нашел. Ну вот только что попробовал, да. Догадался. Я догадался. Вроде бы вот это кафе. Точно. Деликатесы. Купить. Книга «Путь». Не знаю, что это. Наверное, зачем-то она мне нужна. Доставьте продукты. О, все. Короче, задание наполовину выполнено. Продукты купил, осталось доставить. Что еще? Что еще? Наверное, можно возвращаться на Нормандию. Опять какую-то отсылку нашел. Дрю Карпишин, да, автор сценариев. Ну вот видишь, я-то не такой поклонник Mass Effect. Я даже не знаю, чьих рук сценарий Mass Effect.
Так. Новые сообщения, что там? Блин, прикольно. Короче, в первой части было побочное задание. Кем он был-то? Сами Жбатия. Кем он был-то? Я даже не помню. А он толком, по-моему, и не представлялся. В общем, у человека в военке служила его жена. Она там погибла. На Иден Прайм, вроде бы, в самом начале. И я выполнил для него простой квест, там просто договорился о том, чтобы ее тело вернули ему для кремации, вроде бы. Он кремировать вроде бы ее хотел. Я в первой части просто выполнил и забыл. А сейчас тут хоп, такая небольшая отсылочка к этому заданию. То есть этот NPC прислал мне письмо, типа, вот спасибо, вы тогда разрешили проблему с моей женой, я вот открыл на земле кафешку, и теперь в этой кафешке солдаты Альянса едят за счет заведения. Прикольно. Такие мелочи, а приятно. И вот сейчас сижу и думаю, блин, надо было больше побочных заданий выполнять. Так, подожди, куда мне нужно? Кают экипажа. Здесь точно никого. Женский туалет. Никого нет? Нет, вроде бы. О, ля, у тебя здесь уютно, мне нравится. Спиртное. Вылить. Почему вылить, а не выпить? Шепард алкаш, короче. Я везде, куда прихожу, бухаю. Слушай, ну ему реально одного стакана хватило, чтобы просто в зюзю. Классная у тебя комната, я тебе скажу. The Red Rose. That used to be my calling card when I first started out. In place of whatever I took, I left a single red rose. It wasn't until I met Keiji that I realized how silly it was. He had a way of making you realize when you were just being sentimental. I stole that on a dare, believe it or not. There was a big museum show coming to Ilium. Artifacts from Earth going on tour. Very high security. Keiji dared me to steal this. So I broke in, hacked the security, put a few guards to sleep, and replaced the piece with a worthless duplicate. They never knew the difference. My first museum job. Nowhere near the last. That's my favorite piece, painted for me by a child prodigy from Elysium. She was the cutest thing. She was kidnapped by slavers who hoped to sell her on Omega. I wasn't about to let that happen. I set up an idea as a buyer's rep to get a special tour of the slaver's vessel. Once aboard, I freed the girl and smuggled her off the ship. She painted that for me on the way home. I'll never forget how it felt to watch her work. Don't laugh, I like those books.
Romance novels, crime novels, the classics. There's something about the feel of actual paper in your hands, their musty smell. It's relaxing. Keiji used to find books for me while on the job. Some of these are more valuable than the objects he was hired to steal. Ясно. People are talking out there, and I hear it all. Подожди, а мы говорить-то будем с тобой, нет? I usually travel hidden away in cargo bays. It's nice to be able to look out a window for a change. Серьезно? Mess Sergeant Gardner might just be an evil genius. Emphasis on the evil. People think he's a bad cook on purpose, like he's trying to teach them a lesson. I think his ramen is okay, but it's really hard to ruin ramen. Блин. Ну ладно. That painting has a special place in my heart. An art collector hired me to steal it. When I got there, the painting was gone. On the way out, I saw it being hauled off by another thief. I chased him down, tackled him, and took the painting. That's how Keiji and I met. We never did turn it into our employers. В общем, она как-то немногословно. Так, ну что, я тебе все доставил? Commander, those provisions you provided were perfect. I owe you. I've already thrown together some of my calamari gumbo. Here, try a bite. Truth told, it's based on an Asari recipe. Seems a little cannibalistic to me with their tentacle heads and all, but they ain't no good grub. Anyway, thanks again. You really came through. Получается все. А новые реплики? How can I help you, Commander? Что-нибудь нужно? You have everything you need. Absolutely. Since you set up my kitchen with proper supplies, thanks again. Окей. I won't take any more of your time. Back to work. Теперь ты. Как тут у вас дела? Я сижу, смотрю, как грани на борще раздает. Ну, а я прохожу Mass Effect 2. Ну, как прохожу? В основном тут куча диалогов. I have a present for you, Doc. Ceres ice brandy? You didn't. Thank you. I always regretted not opening that original bottle when I still could. I won't make the same mistake again. Why don't we open this bottle right here, right now, you and me? You crack open the bottle. I'll get the glasses. Давай бухнем. I thought Alenko's biotic display might have broken Jenkins' back, but Jenkins pops up and yells, "That was awesome!" Oh, Jenkins. Soldiers like him make the Alliance great. Cerberus lacks the same enthusiasm. To Jenkins, to Presley, and to Alenko. May they never be forgotten. Поднабухался опять. Мать, ты в порядке? Она как-то странно моргает. Ну, вроде бы жива. Ладно. Так, ну и что, получается все? Ну чё, next задание? Ну чё, next. Так.
Дайте-ка я быстренько сделаю так, чтобы у меня больше не было вот этого шлема. Может так походить? Ля какой. Вот мне больше нравится вот так. Ну все. Я готов. Я готов к приключениям. Ну все, приключайте меня. Что у нас там дальше? Топливный склад. Это что такое? Что за топливный склад? Покупка топлива, покупка зондов. Можно зонды покупать? Что? Покупка зондов. А что дают зонды? Ни хрена непонятно мне сейчас, но очень интересно. Так, и у меня топливо тратится. Туманность змея. 16%. Это что такое? Что все это значит? Вход в систему. Не исследовано. Выход на орбиту. Запуск сканера. Сканирование. Ни хрена непонятно. Я какой-то дичью страдаю. Probe away. In research projects, platinum is used to upgrade sniper rifles, shotguns, and medical equipment. Launching probe. In research projects, iridium is used to upgrade heavy weapons, submachine guns, and assault rifles. Launching probe. In research projects, palladium is used to upgrade heavy pistols, armor, and cybernetics. Все это так странно выглядит. Не как-то... Probe launched. Зондов у тебя только 30, их постоянно надо докупать. Ну это я понял, да. Единственное, что я не понял, какие ресурсы мне нужны. Probe launched.
Probe launched. Probe launched. Смотри, у меня вопрос. Вот эти вот, у меня было 30 зондов. Я их сейчас, допустим, на этой планете все понатыкаю. Я смогу докупить еще 30 зондов? Probe launched. Probe launched. Probe away. Честно, это такая хрень сейчас. Вот я такой хренью занимаюсь, что у меня же все желание пропало дальше заниматься вот этим делом. Никакого кайфа. Просто сидишь как дебил. Probe launched. Launching probe. Ну, как бы такое. Ладно. Окей. Пять-10 штук на планету и хватит? Launching probe. Probe away. Probe away. Launching probe. Probe away. Probe away. Launching probe. Probe away. Probe away.
Probe away. Теперь вы можете финансировать, исследовать какой-то проект. А как его исследовать, этот проект? Ну, короче, я примерно понял теперь, как это. Ничего такого больше не нашел. Launching probe. Probe launched. 5 зондов осталось. Probe away. Probe launched. Probe away. Ну, максимально унылая, конечно, штука. Но как будто бы успокаивает, что ли, я не знаю. Можно залипать тут часами, наверное. Вот и все. Зонды кончились. Ой, а чё я вышел-то? Помочь Касуми? Ну, погнали. You clean up well, Mr. Solomon Gunn. Hawk won't know what hit him. I assume Solomon Gunn is my cover? You run a small but talented band of mercs out in the Terminus systems. Precisely the type of person Hawk respects. I took the liberty of giving you a reputation. Papers, witnesses, article in Badass Weekly. Just don't start talking business with him, and you'll be fine. Remind me, what kind of man are we dealing with? Hawk's a weapons dealer and smuggler. He killed my partner and stole his gray box. Other than that, he's not so bad. Rich, charismatic, willing to crack open a man's skull to get at the neural implants inside. I take it I'm wearing this getup for a reason.
You'd look really out of place at a society party in armor, don't you think? You look great. You should wear this stuff more often. Спасибо, нет. Знаю, что уныло, но нужно. Без этого апгрейд Нормандии не сделаешь. Да, серьезно, это прям такая нужная штука, да? Now's probably a good time to fill me in on the details. You have been waiting patiently. Our friend Hawk is throwing a party for his closest friends. A couple dozen of the worst liars, cheaters, and mass murderers you'll ever want to meet. All bringing gifts as a tribute to the man himself. Our tribute is a lovely statue of your old friend Saren, rendered with loving detail and filled to the brim with our weapons and armor. You can keep your pistol as long as it's concealed. They won't hassle you over a sidearm. Once inside, we'll make our way to Hawk's vault door, somewhere in the back of the ballroom. Then, we case the security and start peeling away the layers. The statue should be there, waiting for you to crack it open and arm up. Then we just waltz into the vault and take back KG's gray box. And I'll finally get a chance to say goodbye. You've worked really hard on this. KG must have meant a lot to you. Was I that obvious? KG's gray box holds a lot of priceless personal memories. It's all that remains of who he was. But the secret he discovered is dangerous. I wouldn't bring you here if it wasn't. What's in the gray box that makes it worth all this trouble? The gray box holds KG's memories. Everything from all the codes and plans he stole to all the time we spent together. Wrapped up in those memories is the secret he stole. KG never told me what it was, but the information got him killed. This ought to be interesting. That's what I'm going for. This is our stop. А как же руку подать даме? After you, Mr. Gunn. Just one moment, sir. There seems to be an issue with the statue. Is there a problem here? No, Mr. Hawk. Just doing a scan. I don't believe we've met. Donovan Hawk. Solomon Gunn. A pleasure. Sir, the scanners aren't picking anything up. I don't think our guests would come all the way here from Ilium just to cause trouble. Do you? You may pass through, Mr. Gunn, with my apologies. But I will ask your companion to remain outside. You understand, I hope. If it makes you feel more secure, she can wait outside. Good to see we're not going to have a problem. Enjoy the party. Well, that didn't go as I expected. Any idea why he'd send you away? No, we've never seen each other in person, and no one knows what I look like. Just watching his ass, I'm sure. I can't blame him. What do we do now? We go on with the plan. You'll just have to do all the talking. I'll stay out of sight and stick with you the best I can. We'll keep radio contact in case something goes wrong. We need to find the door and case the security. We'll figure out the next step then. Я сейчас ощущаю себя каким-то хитманом. How did you ever contain that situation on Olive? Oh, that? A quick application of force, a little pressure, and bam, done. У меня FPS просто просел моментально. Some say Commander Shepard is still alive. Really? Oh, please. It's wishful thinking at best. И забавно, что меня здесь никто не узнает. Моя рожа по всем плакатам светилась. А они такие, ну, командор Шепард, наверное, жив. Я как будто себе пластическую операцию какую-то на лицо сделал, и меня никто не знает. Hawk's private rooms are off limits without proper clearance. I'm dying to get in there,
but we have to scope out the vault first. I told you, the private quarters are off limits. Don't get ahead of yourself. Let's case the vault. Так ты и не Шепард? А кто я? Ты Соломон Ган, блин, да. Но... Ну, лицо-то у меня шепардовское, и все же его знают, по идее. Чё за бред? Hawk's bedroom, I believe. Wow, who's his architect? This is a very impressive place. Or a very large one, at least. Это что там, голуби? Это голуби? Это... I hear Mr. Hawk's vault is exquisite. Who could know? He never lets anyone near it. Скучать на дежурстве. Это какая-то как будто бы зацепочка. Римс. Сэмуэлс. Chief Rowe, huh? She sounds like a hard ass. If we could tap into the guard's communications, I could probably use this information. What's your read on that Archangel guy? I hear he's dead. Or gone, or something. Good riddance, I say. Mr. Gunn. We need to case the vault, Gun. You can chat up Hawk later. Да, и осмотреться-то. That goes to a security room. We'll probably have to Наверх нельзя. Let's case the vault and figure out what we have to do. А куда можно? Наверх нельзя. Hawk throws a hell of a party. Yes. I'm not too pleased with the caliber of people he's invited, though. Не понял. Или вот это вот хранилище какое-то, или что? Мне куда? Ну все, я бы хрен бы вот так допер, что здесь есть какой-то спуск. Very nice. There's more here than I expected. Password protected voice lock, kinetic barrier, DNA scanner. Looks like an EX700 series. Everything a vault needs to be impenetrable. This gonna be a problem? Please, remember who you're talking to. We'll need to get a voice sample for the voice lock. You'll have to go chat up Hawk for that. We'll have to find a password too. DNA, child's play. We should find plenty of DNA samples in Hawk's private quarters. And the barrier? Cut the power. Never fails. If we can find it. KG could get through a system like this in his sleep. And I'm better. Let's get to it. Don't touch that. Without Hawk's DNA, you'll set off every alarm in the building. Ладно, ладно, все, не трогаем. There he is. All you need to do is keep him talking long enough for me to get a voice print. Pull out the charm on this one, Chet. Whenever you're ready. After you.
Mr. Gunn, hope you're having a good time. That scene at the door hasn't soured your evening, I hope. I understand the security, but who would dare try to break into Donovan Hawk's home? Gunn, in our line of work, we attract a certain element. Few understand the pains we take to keep the barbarians at bay. People these days want comfort, entertainment, love. They don't see that the galaxy is fragile. They only have to worry about simple luxuries. Why? Because people like me and you are doing the terrible things that keep the galaxy spinning. This party is for us, the cleaners, the support structure. Санитары галактики. Ой, блин, санитар. Санитар галактики. Асанизатор галактики, блин. Get him talking, and you got him talking. We've got enough of a voice sample. Let him go. Enjoy the party, Mr. Gunn. Once we find the password, we can get past the voice scanner. Найти пароль. Это уже сложно. А где я его найду? Подожди, наверное, как-то вот так? Нет? Какого хрена здесь так много голубей? У него, может, голубиная почта тут, нет? Вон, видишь, письма куда-то понесли. Do the guards seem more attentive than usual? They'd probably be more attentive to me too if I was wearing that dress. You. Мужик, тебе как бы норм, да? Ля сидит с двумя сразу. Причем это, она у нее сидит прям это, жопой на руке, отсиживает ему руку. А может это его дочери? Да не. Не, ну все может быть. Не может. Или может, не может. Но это вряд ли. Семейный инцест получается. Пароль. Где взять пароль? Santiago took over that refinery on Zoria. He's such a Let me unlock that security room door for you. There we go. Спасибо. Спасибо. Ready when you are. You can't be back here. Take him down. I should do that. Cloaking. I have an idea. See what you can find. 7000 кредитов. Пойдет. Нэнс, у меня те же проблемы. Здесь так много паролей, в голове просто не удержать. Сегодняшний пароль Перуджа. Поди запомни еще. Да и ладно, все равно сканеры реагируют только на пароль, произнесенный голосом Хока. А по пиву после работы не хочешь? Если что, давай. Ну давай, Перуджа. Got something? The password is Perugia. Perugia. Huh. That's the name of the man who stole the Mona Lisa. Nice. I tapped their communications. I think we can get past that private room guard. Tell him Chief Rose sent you. Now, I just take the voice sample we got from Hawk and... Got it. Now we can crack that voice scanner. Все? Можем идти туда же? Или чешо? Блин, вообще без палева. Вообще без палева. What's your read on that Archangel guy? I hear he's dead. Or gone or something. Good riddance, I say.
Ну что? Hey, no touching. Ну так давай займись делом или чешо? И? Hey, no touching. А что дальше? Careful. The barrier's still up. We'll have to shut it down to get to the door. А что дальше-то сейчас? Журнал. Голос, шмолос, досье. Так. Найдите укромное место и получите образец ДНК Хока в объеме, достаточном для распознавания сканером. Укромное место. А укромное место это какое? Это туалет? Укромное место. Мистиган. Или вот это укромное место? Mr. Hawk's private rooms are off limits to guests without security clearance. I have clearance to go in. On whose authority? I have authorization from Chief Rowe. Okay, 1 second. Chief Rowe, Samuels. Have you given access authorization to Mr. Hawk's private rooms? They have access, Samuels. They'll stop bothering me. Got it. Sorry to bother you, ma'am. Okay, you're clear to go in. Enjoy the party. Easy. Я не знаю, как будто школьника какого-то грабим. Look for anything we can get usable DNA from. Just make it quick and quiet. Quick and quiet. Found a sample? Ага. A credit chit. Not a great saliva sample, but it's still useful. We're going to need more than this for the scanner, though. Что еще? Empty. Too bad. A cigarette butt would have been a good source. No DNA, but... Looks like Hawk's been trying to crack KG's gray box. Looks like he's missing something. He hasn't cracked the encryption yet. Good morning. Time to wake up. Sorry. No hair, no skin flakes. The housekeepers must be thorough. It's clean. It's a plant. Заметки по проекту дешифровки Акуда. Работа практически не продвигается. Мы выполнили атаку по словарю, используя слова и фразы 4800 галактических языков. Изучение семьи Акуда ничего не дало. Вряд ли, используя методы грубой силы, мы добьемся результата при жизни. Учитывая особенности технологии серых ящиков, ключом для дешифровки не обязательно может служить слово пароль. Это может быть воспоминание, эмоция, даже запах. Количество вариантов бесконечно. Предлагаю перейти к альтернативным методам взлома защиты серого ящика. Holographic interface. Won't find a sample here. The cleaners don't dare touch treasures like this. We can get some... That should do it. Let's get out of here. Все, нашли. Окей. Опа, опачки. Ой, ой, блин. Как я так зафейлил? Ну блин, нет, ну нет. Вот я лох. Почему они одноразовые? Там по-любому было чем поживиться.
Ой, не туда, да? Welcome, мистер Хок. Так, ну и как бы, что дальше? Дальше-то что? Careful. The barrier's still up. We'll have to shut it down to get to the door. Ну так отключи. Блин, ну что теперь-то? Что теперь-то? Так. Найди способ подключить кинетический барьер. Понял вас. Понятно, что ничего не понятно. The barrier's still up. We'll have to shut it down to get to the door. Не, ну серьезно, а как его отключить? Careful. The barrier's still up. We'll have to shut it down to get to the door. Welcome, Mr. Hawk. Серьезно? It looks like the barrier's power cable runs under the floor here. I'll set your Omni tool to scan for electromagnetic fields. И что делать? One sec. That should take care of the barrier. Не знаю, что-то так тупенько это все выглядит. Hawk throws a hell of a party. Yes. I'm not too pleased with the caliber of people he's invited, though. That got it. The barrier's down. I'll check for security cams. Go ahead and get dressed. Добро пожаловать на борт, мистер Шепард. Хрена себе комплекс подземный. So this is Hawk's vault. Very nice. This scanner will hone in on the gray box. It's not far. Анют, приветики. Делишки хорошо. Проходим masseffect. 30... тут еще вот так вот. 28, 25, 23. Статуя свободы! Don't bother, Miss Goto. It's code-locked. I had a feeling that was you at the door. I knew if it was really you, you'd get through anyway. You know me. I don't like to disappoint. I need what's in your grey box, Kasumi. You know I'm willing to kill you for it. I'll admit your skills are impressive. You got into my vault like I'd left it open.
But you're still going to die, screaming, just like your... No! I like your attention. Я бы еще статую свободы жахнул. Kill them. That looked painful. Первый пошел. Второй пошел. Going silent. Ой-ой-ой-ой-ой, я же сказал присесть. Ты чё, Шепард, алё? Going silent. Down you go. Checking blueprints. There's a landing Танки pad. надоели? Да нет, у меня утром танки, вечером masseffect. А я могу вот так сделать? That's a Casa Locust. No, the Casa Locust. The gun that killed 2 presidents. Gorgeous. Папу Римского 2166. Perfect copy too. I'm sure Hawk won't mind if we borrowed these. This is valuable. Прикольно. Чё еще? Чем можно еще поживиться? А это кто? Ну, я просто обязан тут пробежать все. Вдруг еще что-то есть. О, ничего, это мы помним. Это мы помним. Ну, видимо, тут больше ничего нет. В смысле Рекс? Какой Рекс? Ну тут их много. Какой еще Рекс? Going dark. Опа, патроны появились. Ну вот, ну вот. Damn it! We have to find another way.
blow those tanks. We'll take heavier weapons. Чем бы тебе жахнуть? The map, blow those tanks. Warning, hostile force using non-standard ammunition. Cloaking! You've been thinking... Это что такое? Это что такое там? Так... Так, и что дальше? Блин, ну давай без спойлеров, а? Без таких, пожалуйста. Куда? Куда идти-то хоть? Ну, будем считать, что я знал. Не понял. Ни хрена себе жахнул. Я должен вкинуть один спойлер, чтобы меня забанили. То есть ты просишь тебя забанить, я правильно понял тебя? Murderer. Going silent. Contact. You're dead. Воу-воу-воу, тише, мать. Down you go. I'll take it. Keep them busy. I'll take care of this myself. Here they come. Now you see me. Cloaking. Weakening their attack
Довольно приятная, кстати, пушка. Кстати, я вот сейчас вспомнил, ты говорил, что без вот этих вот платины там и прочих материалов Нормандию нормально не апгрейдить. А для чего ее апгрейживать? Опа. Что это у нас тут? 1800 кредитов. Мы вышли. Could have done this the easy way, Gojo. Allow me to show you the hard way. Look left. Блин, у меня патроны кончились от всего. Lay down your weapons. Эй, Вася, он щиты. Он щиты восстановил. Тут по-любому должны быть патроны. Это же Биг Босс Арена. Тут должны быть патроны. Патронов нет. Я не понял. А где патроны? У меня нет патронов. What did you tell your friend, Kasumi? You're doing this for love? Gunship back and with full shields. If I can get to the ship, I can take down the shields. Critical system damage. Going dark. Down you go. Even if you escape, I'll scour the galaxy for you. Cloaking. Got a clear shot. Here we go.
Это в натуре голуби. Shields down. Let's tear that thing apart. Такой довольный Шепард. А патроны-то есть? О, спасибо. Спасибо. They're to our left. Right. Battle system engaged. Broken. Can't do it. Contact. Oh, yeah. On our left. Где это корыто? Haha. Careful, men. What the gatekeeper face is dead. They're coming from the front. Все. Сваливаем отсюда. Погостили и хватит. Kasumi, if you're seeing this, it's because I'm dead. The information we found is all here. It's big, Kasumi. If the Council ever got wind of this, the Alliance could be implicated. Kasumi, I encrypted the information to keep it safe. And I uploaded the encryption key to your gray box, so no one could get the whole package. But if I'm dead, and if anyone knows about this, then I've made you a target, my love. I'm so sorry. Keiji. I know you, Kasumi. You'll want to keep these memories forever. But you don't need some neural implant to know I'll always be with you. Please. Kasumi. Destroy these files. There's nothing more I can do to protect you. I can't do that. This is all that's left. Goodbye, Kasumi. I love you. Оставь себе ящик, стереть только секреты. Надо сделать, как он сказал. Уничтожь серый ящик. А я-то тут при чем вообще? Алло? А чё у меня-то спрашиваешь? Это ж, блин, я помог тебе выполнить твою миссию, блин. Я теперь тут еще должен решать. Но мне интересно, что там за секреты такие?
Уничтожить, оставить. Стереть секреты, сделать, как он сказал. Я склоняюсь либо стереть секреты, либо оставить ящик полностью. Не знаю. Если мы оставим ящик, то к этому ящику, очевидно, доступ получит вот этот вот призрак. И это мне не очень нравится, потому что я призрака не знаю от слова совсем. Стереть только секреты тогда? Тогда либо стереть только секреты, либо сделать, как он сказал. По сути, вообще все уничтожить. Если она сотрет только секреты, возможно, кто-то сможет восстановить доступ. Поэтому все-таки давай так. Сделай, как он сказал. You heard him, Kasumi. He'd want you to destroy the information and save yourself. I know. I can't. This is all that's left of him. If it's easier, I could do it for you. Okay. Just get it over with. Please. Все. Был мужик и нет мужика. Мне не нравится этот прикид, ну да ладно. Толчки. Ну чё, есть о чем поговорить? Hey, got a minute? Ну? I really appreciate your help with the Hawk heist. I know why we had to destroy KG's gray box, but it doesn't make it any easier. I'm not really sure what to do with myself. Not much call for thievery aboard a ship. Not a lot of people go in and out of Dr. Chakwa's office, other than to get medical attention, I mean. I hear you shared a drink with her. That's really nice. I imagine with all that's happened, old friends are becoming a luxury. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. Окей. В общем, не о чем, да, нам потрещать. Commander, what can I do for you? Улучшение Нормандии. Have you got any ideas for potential upgrades we could make? A few ideas, yeah. Here, take a look. Так, а вот это я вижу впервые. Улучшение оружия, улучшение брони, модификации корабля, прототипы.
А, теперь я, кажется, догоняю, что это такое. Все, теперь я понял, что за улучшения Нормандии такие. Апгрейживаю Нормандию, чтобы открывались новые разработки на броню, на оружие, да, все такое, модификации. О, улучшенный сканер минералов. В системе корабля интегрирована технология планетарной разведки Argus научной группы Android. А это, конечно, нам надо. Сюда. Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. Все получается. Of course, Commander. Так, улучшение сканера минералов в Нормандии завершено. Я теперь могу опять что-нибудь сканировать. Ну и тут, считай, ты обучение прошел. Примерно треть сюжетки. Что? Треть сюжетки я прошел. Ты чё? В смысле? Какие треть сюжетки? Я только начал играть. Rupert, there's something different with tonight's meal. Seems like you put in more food and less ass. Yeah, keep talking. Треть сюжетки кого? Shepard, need me for something? Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some calibrations. Have you got any upgrade ideas for the Normandy's weapon systems? A few, yeah. Here, take a look. Улучшение брони, модификации, прототипы. О, железный человек, здравствуйте. Не ты ли это? Ну-ка сюда. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some calibrations. Have you got any upgrade ideas for the Normandy's weapon systems? A few, yeah. Here, take a look. А это к чему отсылка? Не узнаю, не узнаю. Штурмовая винтовка коллекционеров. Как будто бы где-то что-то видел я подобное, но не могу понять где. Let me know when you've got the materials for me to upgrade our guns. Talk to you later, Garrus. I'll be here if you need me. Выспалась, мать. Commander, I very much enjoyed sharing that ice brandy with you. But I hope I wasn't too unprofessional. Brandy goes straight to my head. It's nice to see you let your hair down. Well, promise me we'll share a bottle every year. The next one is on me. И это все? How may I help you, Commander? I'll see you later, Doctor. Commander. Ну вообще да, забавно получилось. Ну-ка, покажи. Так, это, во-первых, вот так. Так, я не понял, а где железный человек? Или это она и есть?
Ну, кстати, выглядит неплохо. Выглядит, конечно, неплохо. Я бы ее перекрасила. Можно ее покрасить? Нет? Нельзя, да? Тогда извините, конечно, но верните, как было. Вот так. О, у меня рыбки в аквариуме завелись. О. Блин, прикольные всякие мелочи такие. Заид. Тейлор и Солус. Кстати, надо ж с ним тоже. Следующую бутылку она реально No messages for you, Commander. А, в DLC. Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. Sounds good. Have to say you run this ship tight, and we're getting things done. We keep on track and maybe we'll figure this out. I hope so. I'm not looking forward to the debrief if it all goes to hell. Is there something specific? Or are you just checking in? I like to know my crew. Forget procedure. Tell me about yourself. Informal, huh? Everything's in my file. Ex-Alliance like you, no Reapers or anything, but I got swept under the rug too. The more good you do, the less they want to admit that something needed doing. You look like you came through no worse for wear. If nothing else, the Alliance trains their people well. Once you live that life, you can't sit around getting fat. You know how it goes. Although I bet Cerberus put you back together better than ever. Get any upgrades? I'm glad enough they restored me to stock. Couldn't hurt to keep some spare parts handy, though. I hear that. Your job isn't getting any safer. You know, I used to wonder what the big deal with you was. But now that we're in deep, I'm glad it's not me in the spotlight. There's no hiding, Jacob. Not for any of us. Don't worry. This is exactly what I signed on for. If that's all, Commander, I'll get back to my duties. There's a lot to get ready. Типа что-то обсудили. Окей. Типа поговорили. О! Безумный ученый. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Yes, would like that actually. Talked about work earlier. Time with Special Tasks Group studying genophage. Wasn't entirely honest. Lie of omission. Also, other kinds. Need to clear the air. Mission too important to keep secrets. Work on genophage was more than just study. Ха-ха-ха-ха! Как же его корёжит жестко. What was the Special Task Group doing with the Krogan genophage? Study at first, as I said, but uncovered surprising data. Чисто как рэпчик такой читает. Was increasing at faster rate than Чувак, это рэпчик. Krogan were adapting to genophage, overcoming disease. Did the Krogan evolve, or did some of their scientists develop a treatment? Krogan scientists? Never met Krogan scientist worthy of term. No. Natural evolution. Krogan physiology incredibly durable. Organ redundancy, backup systems, cellular regeneration. Genophage like any other natural hazard. Krogan evolved past it. Реально как рэпчик читает. Maybe they were just having a lucky year. Or fewer mercs left, meaning more Krogan were left to repopulate. Please, Shepard. Social environmental concerns accounted for. Not an undergraduate. Population spike caused by adaptation to genophage. No other possibility. The genophage was a terrible mistake. It nearly destroyed the Krogan and their culture.
Now they have a chance to recover. Naive viewpoint. Krogan too dangerous to allow unchecked birth rate. Look at Krogan rebellions. Personally led a science team. Geneticists, chemists, sociologists, mathematicians. Created new version of genophage. Released it on Tuchanka, other Krogan-centric areas. Restabilized Krogan population. You never considered other options? Hundreds. Thousands. Modified genophage offered best outcome. Stabilized population, avoided publicity that could incite Krogan anger, averted potential genocide or devastating war. Best solution for whole galaxy, Krogan included. If the Krogan are so dangerous, why not just sterilize them outright? Not a war criminal, not a murderer, genocide unnecessary. Krogan as a whole, violent, aggressive, still have outliers, worth saving. Genophage modification protected galaxy, allowed Krogan chance to survive. Everyone wins. Good for us, good for them. I doubt you've told many people about this, Morton. I appreciate you letting me know. Wanted you to know I'm willing to do what's necessary. Should get back to work. Talk more later. Next time tissue synthesis has to compile. Good for free time. Okay. Это тот квест? Какой квест? Какой квест? Эффективность технических умений членов отряда возрастает на 10%. Давай. Так я же даже еще никакой квест не взял. Ты уже там что-то говоришь, узнаю, что-то там куда-то пойдешь, что-то туда-сюда. Я же даже квест еще никакой не взял. Погоди, верни меня обратно, подожди, я еще с Джокером не болтал, может он мне что интересного расскажет. News on your brother? He's gone. They're all gone. But we'll get them back. Shepard? Commander. I assume everything is going well up here? We're just having an argument over personalization of my workspace. Cerberus regulations are clear, Mr. Moreau. Personalization does not include grease on my bridge cameras. It's just mad that all its footage of me looks like a dream sequence. Ever think about the old Normandy and the trouble we got up to? Yeah, those seem like the good old days now, but come on, it was hell at the time. Geth, Saren, Sovereign, and then we got dumped. We're stuck in a weird place, sure, but back then it wasn't all sunshine and bunnies. What happened to the rest of the old crew? I heard most survived. Almost did. Presley didn't. The rest of us just sort of drifted apart. The Alliance didn't care. I don't think they liked all the non-humans in your crew. We were your team, Commander. With the Normandy destroyed and you gone, there wasn't much keeping us together. So, how do you think we're doing? Well, the Normandy's not as ready as she could be. There's always more we could upgrade. And as for the crew, you'd have to ask a people person. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last, I would never say anything against Miranda, and expect to survive the reprisal. Well, it seems like Garrus has finally worked that stick out of his butt, but now he's trying to beat guys to death with it. I like the old Garrus better. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. Наконец-то Гарус вытащил палку из задницы и начал ей лупить.
Всех подряд. Ну, нормально. Вот это он нормально. Нормально. Это просто шутка года. Так, ну что там у нас? Как там дела в галактике? А? Не исследован. Так, а... Где мне закупиться этими дронами? Ой, дронами... Господи, как их? Зондами. Вот здесь, да? Так, Больцман, надо тебя изучить до конца, чтобы больше не возвращаться. Там где-то еще одна планетка оставалась. Launching probe. Probe away. Probe launched. Штурмовая винтовка коллекционеров. Окей. Probe away. Probe launched. Probe away. Probe away. Есть еще что-нибудь у вас тут путевое? Вот чтоб прям вот... Launching probe. Probe launched. Probe launched. Probe launched.
Launching probe. Не густо, скажем прямо. Пожалуй, хватит. Изучено на 100%. Вот такой вариант меня устраивает. Only half our fuel remains. Так, ладно. Ретранслятор. Окей. Что дальше? Помочь Заиду, повелитель пламени Розали. Наймите воеводу. Завербовать преступницу. Обследовать место крушения Нормандии. Расследовать проект «Властелин». А это что? Местное скопление. Я хочу завербовать преступницу. Можно? Не исследование. Не исследовано. Поехали. Probe away. Probe away. Launching probe. Launching probe. Probe launched. Probe away. Probe away. Launching probe. Probe launched. Травматический модуль. Можно исследовать проект. Окей. Хорошо. Launching probe. Launching probe. Ну, видимо, все.
Probe away. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Джека забери преступницу. Ну вот я за преступницей как раз погнал. Ну как? Я тут, короче, залип тут на этих сканерах. Ну хорош. Ой, да блин, я... Неудобно сделали, что сразу выходишь на escape. На 20% исследовал. Probe launched. Launching probe. Launching probe. Probe launched. Probe away. Probe away. Launching probe. Probe away. Launching probe. Launching probe. Launching probe. Probe away. Probe away. Probe away. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Ну хватит, наверное, да?
Платари? Чё за платари? Иди в платари. А, вот платарий. А чё там? Завербовать преступницу. Я тебя понял. Я тебя... Подожди. Или не понял? Да так, там интересно есть. Ну, пока что-то... Занимаюсь пока фигней какой-то. Откровенно говоря. А какая разница, много я их трачу, немного трачу, я же их докупаю постоянно, какая разница? Так что это все фигня. Просто летать к складу и обратно тратить топливо? Да ко мне, оно ж недорого стоит так-то. Не каких-то прям огромных денег. Поэтому можно и потратиться, в принципе. Есть тут что, нет? Нету. Запасы крупные, а это нам надо. Что происходит сейчас? Which allows squad members who have biotic and tech powers to be much more effective. All hands prepare to burn down the house. All hands prepare to burn down the house. Repeat, suspicious ship detected in planetary orbit. All hands prepare to burn down the house. I have found something. Обнаружена зона интересов Цербера. Планета Даратар в системе Фериар считается базой контрабандистов, но из затмения Цербер крайне заинтересован в том, чтобы
раздобыть материалы, хранящиеся на этой базе. Любой оперативник, раздобывший что-нибудь оттуда, будет щедро вознагражден. Внимание! Затмение скорее предпочтет уничтожить груз, чем уступить его конкурирующей организации. Вознаграждение будет выдано после подтверждения получения неподтвержденного груза. Что-то новое. Интересно. Так. Гарус со мной пойдет. Воспламенение уровень 2. Скорострельность вашего оружия увеличена, и оно наносит больший урон. Целиться стало проще. Тоже давай сюда. Жестко. Так, погоди. Воспламенение, тактическая маскировка. А, уже все жахнули, да, уже все жахнули, я понял. — 15 контейнеров. Мне их нужно охранять. Подожди, надо, чтобы он ко мне ближе подошел, чтобы контейнеры не взорвались. Надо, чтобы ближе подошел. Осталось контейнеров 10. Я... А что не так с контейнерами? Я так и не понял. Я так и не понял, что не так с контейнерами, что с ними случилось. Вообще не понял, что с ними случилось. Ну почему 10 контейнеров минусануло? За что? О.
Пришлось еще раз провести полный техосмотр. В оборудовании постоянно попадает песок. Из-за этого приходится все чаще проверять систему. Нужно быть готовым к отключению на случай, если кто-то засечет нас с орбиты. Ну что, собственно, и случилось. Я их засек. Роботы их расхерачили. Вот пока два вели бой, один уничтожал контейнеры. Учту на будущее. Вообще, надо было с гранатомета их бахать. На орбите незаметный вражеский корабль. Идентификатор системы свой-чужой Цербер. Запускается программа регенерирования. Включается охранная система. Получает интернет. Программа запущена. Заблокирован. Окей. Ну, вроде бы все, да? Вроде бы все. Мне же не надо было как-то подбирать эти контейнеры? Или надо было их забирать? 10 из 20 ящиков вы сумели спасти. $5000, нулевой элемент 500. Окей. Обычная такая лайтовенькая побочка, да, получается? Окей. Launched. Ладно. Ловить тут больше нечего. Богатые запасы. Богатые ля. Ого, такое вижу первый раз. Launching probe. Launching probe. Launching probe. Я так понял, с нулевым элементом тут прям большие проблемы, да? То, что мало зондов у меня осталось, зондов, я вижу, да.
Launching probe. Ну и все. На 42%. Но у меня зонды, в принципе, кончились, так что валим отсюда. Так, а мне куда? Лотарий? Или Асан? На Асан, да? Так. Ну, вообще же недорого топливо покупать. Единственная проблема, можно ли как-то апгрейдить Нормандию, чтобы топливо, ну, было в запасе побольше? Ну ладно, го давай уже миссию какую-нибудь. Завербовать преступницу. Тюрьма Чистилище. Чистилище, принадлежащее группе наемников «Синие светила», некогда являлось кораблем-ковчегом для содержания скота. Теперь здесь содержатся пленники, либо захваченные в бою, либо проданные нечистоплотными политиками под видом работ по субконтракту или аутсорсинга. Нормально, нормально. Ходят слухи, что некоторые пленники «Синие светила» продают батарианским работорговцам по немногим, но немногим удалось присутствовать при такой сделке и выжить, рассказав о ней. Официально на чистилище находится 4350 живых существ, но независимые журналисты считают, что в некоторые периоды эта цифра бывает втрое больше. Стиковка. С нами пойдет Гарус и Касуми. Давай попробуем. Welcome to the Purgatory, Shepard. Your package is being prepped and you can claim it shortly. As this is a high-security vessel, you'll need to relinquish your weapons before we proceed. I can't do that. Everyone stand down. Commander, I'm Warden Kirill, and this is my ship. Your weapons will be returned on the way out. You must realize this is just a standard procedure. It's my standard procedure to keep my gun. Let them proceed. Our facility is more than secure enough to handle 3 armed guests. We're bringing Jack out of cryo. As soon as the funds clear, you can be on your way. If you'll follow me to out-processing for the pickup, Commander. Let's go. Вот так вот. Оружие, говорит, сдай. Cell block 2. As you can see, we keep tight control over the population. Each prisoner's cell is a self-contained modular unit. I've blown a few out the airlocks as an example. The ship is made up of 30 cell blocks identical to this one.
We house thousands of criminals. We can put the whole place in lockdown on a moment's notice. Nothing goes wrong here. Can you tell me about Jack? Cerberus hasn't told you? Jack is the meanest handful of violence and hate I've ever encountered. Dangerous, crazy, and very powerful. Она? You'll see soon enough. Это она? How'd you end up running this ship? I was in law enforcement on Palaven and got sick of seeing criminals escape out into the galaxy to carry on with their crimes. Bounty hunters aren't dependable. Eventually I hit upon this idea. Keep the criminals in space and the galaxy is a safer place. You do this because you think it's necessary? Every day I see the worst sapient life has to offer. Governments are soft, unwilling to make the hard choices. Someone had to stand up and make the galaxy safe. Maintaining a population this size in space can't be cheap. We can cut corners that governments can't, and each prisoner brings in a fee from his homeworld. These individuals are violent, and their home planets pay well to keep them here. What happens if the homeworld doesn't want to pay? We explain that we can't maintain the prisoner without their help, so we'll be forced to release him back onto his homeworld, at an unspecified place and time. So it's an extortion racket. You don't have to agree with my methods, but don't question my motives. These are despicable people, and I'm keeping them locked up. Let's get on with this. Bet it'd be hell trying to escape from this place. We're in space. They have nowhere to go, and they know it. But still, we exercise extreme caution. These are dangerous individuals. We have many ways to control the population. I'm going to confirm that the funds from Cerberus cleared. Out-processing is straight down this hallway. Just keep going past the interrogation rooms and the Supermax wing. I'll catch up with you later, Shepard. Идите по коридору в пункт оформления. Кстати, я вот смотрю на эту тюрьму, очень сильно похоже на из Стражей Галактики, где Ракета сидел. Не знаю, почему-то напоминает, как будто бы что-то есть. Он так и будет его хреначить? Is there something I can do for you? Whatever he did, he probably deserves worse. He certainly does. Your package will be at out processing just down the... Hey guys, over here. If you're buying prisoners, can you buy me? Man, I don't care where you take me or what you do to me. It's gotta be better than this. We're here for Jack. Jack? Forget what I just said. I don't want to go nowhere with you. Забудьте, с вами никуда не пойду. Tell me more about Jack. The worst trouble you ever saw. Mixed with some crazy and way too much biotic power. That's all I'm saying. I thought this ship was a prison, not a market. Sometimes people buy cons so they can do some punishing of their own, if you understand. Warden sells this to whoever can pay enough. Why are they interrogating that prisoner? You know something? Nah, that's Bimmy. He don't know nothing. He offed someone in the showers yesterday, I think. Guy he killed was worth a lot to the warden. Yeah, sucks to be Bimmy right now. Нифига себе. They're going at it pretty hard. Do they ever kill prisoners by accident? Haven't heard of anyone dying. Warden can't make money off us if we're dead. Funny thing though, the more a guard does it, the meaner he gets. So they rotate him through. So, what are you in for? I killed a few people.
Only about 20 or so. And I blew up that one habitat. Small time compared to most of the guys here. Мелочь, говорит. Ага. Убил человек 20, что-то там еще взорвал, не помню. Ну, в общем, мелочь. What's it like here? Bad. And you gotta watch out. Damn, but someone's always after your stuff. Your smokes, clothes, your pride. I haven't taken a shower in 3 months. I should go. Wish I could go. I hear the screaming in my head. It's nice, yeah. Да. Местечко тут, конечно. Our processing is through the door on the far side of the room. Покажите мне уже, кого я тут, за кем я тут приехал. Где эта безумная женщина? Опа. Drop your weapons and proceed into this open cell. You will not be harmed. You talked up your noble intentions with this prison, but it turns out you're a criminal like the rest. Activate systems. What the? Первый пошел. Второй пошел. Вы чё, охренели? Reinforce out processing. Shepard is loose. We have to get Jack out of cryo. Light him up. Scratch one. Going dark. Can't get there. I see them. Shepard is on the loose. Repeat, Shepard is loose. Get me. Ну и надо было оно тебе. Shepard, if you hack that control, every door on the cell block opens. It's the only way to get Jack out of there. I'm doing it. Be ready. Ля, мадам. Jack? Баба-бой, да? Я понял. We have to get down there now. А точно ее спасти надо? В том плане, мне кажется, она там сама всех сейчас отметелит. О, что-то есть тут. Нулевой элемент. Сюда его. Warning. Warning. They're attacking Jack. This might be useful. All guards, restore order. Lethal force authorized, but don't kill Jack. Tex, lock down, lock down.
То есть мы заплатили хренову тучу денег. Огромную кучу денег. За то, чтобы ее забрать. Он забрал денежку. Еще и меня захотел загрести себе. Воу. А где спуститься? Down you go. Warning. Power plant damage has led to overload. Core systems failure imminent. Lockdown in blocks 4, 7, and 8. Джек безобидная девушка пока не злится. Я видел, какая она безобидная. The hull has been breached in sectors 12, 14, and 30. No survivors. There we go. Кто там еще? Кто там еще? Ой-о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 й. А я промазал. Где этот здоровяк? Ага. Enemies on our left.
Да блин, патрон, патрон. Погоди, 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 погоди. А вдруг я что-то пропустил? Ценное. Ладно, ладно. Видимо, ничего, да? You're valuable, Shepard. I could have sold you and lived like a king. But you're too much trouble. At least I can recapture Jack. Not happening. You're a 2-bit slave trader, and I don't have time for it. I do the hard things civil governments are unwilling to. This is for the good of the galaxy. Какой-то он конченый вообще. Fire in the hole. Here they come. One less to worry about. Мне же нужно все генераторы почпокать, да? Now you see me. Here they come. Firing a high-impact shot. Все, угомонился, дядя. Cerberus. What the hell do you want? Всегда пожалуйста. I just saved your ass. He was already dead. He just didn't know it. Now, what the hell do you want? My name is Shepard, and I'm here to get you off this ship. I'm not going anywhere with you. You're Cerberus. Why does it matter if I'm with Cerberus? They've been on my ass for years. Anytime I get free, they put a huge bounty on me.
That's why Warden Curel figured he'd struck gold when he caught me. It isn't working out too well for him. I'm here to ask for your help. You show up in a Cerberus frigate to take me away somewhere? You think I'm stupid? This ship is going down in flames. We can get you to safety, and we're asking for your help. We could knock her out and take her. I'd like to see you try. It might just come to that. You'll have to kill me. Look, you want me to come with you? Make it worth my while. Tell me what you're thinking. I bet your ship's got lots of Cerberus databases. I want to look at those files, see what Cerberus has got on me. You want me on your team? Let me go through those databases. Да, да. Да или да? Ты согласен или согласен? Ну, как бы да, ладно. I'll give you full access. You better be straight up with me. So why the hell are we standing here? Move up. Прикидон у нее, конечно, убойный. Так, новый уровень. М, 25 тысяч кредитов я заработал, да? Окей. Слушай, веселая миссия получилась. Мне понравилось. Вообще не ожидал, что они меня попытаются закрыть. Shepard's second in command. On this ship, we follow orders. Tell the Cerberus cheerleader to back off, Shepard. I'm here because of our deal. Miranda will let you into the system. Let me know what you find. Hear that, Precious? We're going to be friends. You, me, and every embarrassing little secret. I'll be reading down in the hold, or somewhere near the bottom. I don't like a lot of through traffic. Keep your people off me. Better that way. Я знаю, где она будет тусить на корабле. Да, дал я эти данные, мне вообще не жалко. Вообще насрать на эти данные. Так, что скажешь? Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. If you want, Commander. Cerberus has ranks, but it's not the Alliance. No rules about fraternization. Your boat, your call. You want to get friendly with everyone? That's your business. Relax, Jacob. I'm just interested in what makes you tick. Anyone else said that, I'd walk away. Most Cerberus people try to play like the elusive man, hiding bullshit behind a smile. But you? I like what I've seen. I'll give you a shot. What do you want to know? Опа, ничего себе. Ну что, лучше в целом, чем первая часть, но да. Да. Слушай, ну вот чувствуется, что вот первая часть, ну ты просто вот когда в нее поиграл первый раз, не знаешь ничего другого, но она крутая. Потом хренакс, запускаешь вторую часть, и у тебя вообще башку просто сносит. Это прям, ну, чувствуется эволюция именно. Не просто вторую часть под номерным знаком 2, а прям конкретно это, ну, эволюция геймплея, я не знаю. Я не помню, в каком году. В 2007 вышла первая часть, а вторая в каком году вышла, интересно. Дай-ка я прям сейчас загуглю. В каком году вышла вторая часть? Mass Effect 2. В каком году? 2010, то есть 3 года спустя. Ну, улучшения прям значительные. Прям значительные.
Возьми на одну миссию Джек и Миранду. Я представляю, что там будет. Я уже представляю, что там будет. Будет весело, скорее всего. Anyone waiting for you back home? Only child and no extended family. Never settled down. Didn't seem fair with this job. But you can't miss what you never had. Чё, я вот не знаю, а тут есть миссии на этом, на марсоходе погонять? Нет, есть? В первой части была. Управление просто обосранное. Я поэтому и не стал миссии вообще выполнять на планетах, потому что, ну, невозможно на этом говне там ездить. Мне интересно, есть ли тут такая возможность. Ну, скорее всего, нету, да, судя по всему. Они переделали изучение в планет, это вот зонды пулять вместо покатушек на марсоходе. Я так полагаю, что нету, да? Так вот, графика лучше, диалоги лучше, механики лучше, всякие собираловки намутили, карту обновили, Нормандию обновили, ну все обновили. То есть, ну действительно прям вторая часть лучше, да. I know you and Miranda worked together. I got the impression it might have been more than that. It got a little close. Then it got really far apart. The rest isn't your business, Commander. С Мирандой тусил. Она меня интересует. А ну-ка. Just looking for insight into her character. I find her interesting. Right. Can't help you with that, Commander. If I had any idea what made her tick, I'd either be with her or dead. That probably covers all you need to know, really. Sour grapes? I think that's enough talking. I appreciate your interest, Commander. I appreciate you dropping it too. Все, да, обиделся. Спросил про Миранду, все, обиделся. Ну ладно. Тут больше ничего нет, да? Кроме него. Shepard, how can I help? Наш безумный ученый. Have you got a minute to talk? Not now. Working on collector data. Have ruled out artificially intelligent virus. Unless it's very intelligent. And toying with me. Tests. Anything else? Я, короче, понял. Примерно. Игра заключается в том, чтобы собирать членов команды, да? У меня такое ощущение складывается. Ну, просто все миссии на то, чтобы завербовать кого-то к себе в команду. Это такой странный сюжет, честно говоря. И после каждого раза, как ты кого-то вербуешь, можно переговорить с экипажем. Что-то узнать новое. Хитину... Кого-то он мне напоминает. Ну, давай без спойлеров там. Кто, чё, кого грохать. Разберемся по ходу дела. Броня членов отряда усиливается на 10%. Это нам надо исследовать, конечно. Технических умений членов отряда возрастает на 20%. Это тоже круто. А это что? Медицинское улучшение. Умение единственно полностью восстанавливать здоровье всего отряда. Ну, стоит дорого. Стоит дорого. На 20%. А у меня всего 3000. Ну ладно. Давай сюда. Все, я потратил свою месячную зарплату на улучшение. Есть что? Сообщения? Какие-то для меня?
As colorful as her past, I'm sure. I have concerns with her temper, though. You have worries about Jack? I know she'll be solid under fire, but her attitude suggests deep personal issues. She pushes people away, yet approaches sex casually. I don't think she understands her own motivations. I wouldn't be surprised if she makes advances on you. If you want her respect, think twice. I'll do my best not to piss her off. Please warn me if you fail. I want a chance to hide. Anyway, how may I help you, Commander? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Commander, you've received a new message at your private terminal. Так, чего тут у меня? Непрочитанные сообщения. Так, от штаб Цербер. Нам доложили, что вы находитесь в районе туманности Омега. Мы бы хотели попросить вас разобраться с ситуацией, возникшей в этой области. На планете Ларек в системе Фатара. Ваша задача — поиск базы, где, по нашим сведениям, затмение держит одно из наших агентов. Постарайтесь засечь сигнал передатчика агента или, если произошло непоправимое, соберите все компрометирующие нас данные, которые могло получить затмение. Дело довольно щекотливое, Шепард. Мы рассчитываем на ваше благоразумие. Хорошо. Сами ж... А это мы все читали уже. Это мы все читали. Вторую часть проходил из-за мужчину, из-за женщину. И что, есть разница? Thank you, Commander. Rupert put the new supplies to good use. How can I help you, Commander? You have everything you need. Absolutely. Since you set up my kitchen with proper supplies, thanks again. I won't take any more of your time. Back to work. Так, что-нибудь выскажешь мне по поводу данных? Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. Anything I should know regarding the Normandy? The crew's working well, and the ship appears to be performing to specifications. Ясно. I'll let you work. Of course, Commander. Ничего. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some calibrations. Talk to you later, Garrus. I'll be here if you need me. Тоже ничего, да? Никто не хочет со мной разговаривать. How may I help you, Commander? I'll see you later, Doctor. Commander. Все, пока-пока. Тут вряд ли что-то есть, а в туалете тоже вряд ли что-то есть. Ну чё, поговорим? There you are. Вот ты где. Gabby and Ken would make a great couple. I just doubt they'll ever realize it. The Normandy runs so quietly. I'm not used to hearing my footsteps when I walk. One of the girls in navigation thinks she might be pregnant. Even aboard a Cerberus vessel, life finds a way. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. Нифига себе, тут кто-то залетел на корабле.
Что за звуки такие странные? Как будто кто-то где-то воюет. Кто-то где-то во что-то играет. Нет, это точно не она. Она здесь, да? По-любому она здесь. Ну точно. Hey. Tell me about you, Jack. I'm still finding out about me. Thanks for letting me look at these files. What's in them? Your friends at Cerberus are into some nasty things. I'm gonna find something I can use. I just know it. What if the answers aren't what you expect? I'm not looking for answers. I'm looking for names, dates, places. What happens when you find what you're looking for? I go hunting. Anyone who's screwed with me pays. Their associates pay. Their friends pay. The galaxy's gonna be a lot emptier when I'm done. I won't let you go on a killing spree. I'm here for your mission. After that, what I do is my business. What's your history with Cerberus? They raised me in a research facility. I escaped when I was a kid. Been on the run ever since. And they've been chasing me ever since. But soon, I'm gonna chase them. Хочешь каюту получше? Скорее всего, нет. You don't have to live in this pit, you know. It's dark, quiet, and hard to find. That spells safety to me. You know, this ship is a powerhouse. You could go pirate. Live like a king. I could help. You'd be my first mate? I'd lead the boarding party and handle the executions. What is it about killing that fascinates you so much? I figure every time someone dies and it's not me, my chances of survival go up. Simple. I should go. Yep. Yep. Такая бабёнка с прибабахом. I hear that Rupert is actually cooking some good meals lately. Yeah, right. That scunner couldn't serve. Что там у вас есть, что? What can we do for you, Commander? Are you set up okay down А, here? да, я же вам... Outside of those T6 FBA couplings we А mentioned, где we're их doing купить-то, fine. ё-моё, я и забыл про вас. Anything else? Carry on. Я забыл про вас, ребята. Ага, камеры наблюдения. Hey, don't touch. That rifle's older than you are. I call her Jessie. Кстати, мы с тобой не болтали. Кстати. More men have been killed with that gun than died in the Skillian Blitz. The day I laid her to rest was the saddest day of my life. I give up every weapon I own for one more mission with that shitty old rifle. Thinking about past missions. Got a minute? You might learn something. Jack, Subject Zero, whatever you call her. Hell of a girl. Could have used a destructive little bitch like that 10 years ago when we dropped blind into the Krogan DMZ. Took out a lot of Krogan that day, but we lost way too many men. So you knew Archangel from before. Interesting.
Knew a lot of men taking jobs to kill the son of a bitch. I never saw the point. You and I wanted the same thing. A whole lot of mercs dead. Hell of a sniper, though. And he kept himself alive with all the mercs in Omega after him. That ain't easy. I should let you go. Talk more later, Shepard. Ну, вот так себе побазарили. Так, а тут что расскажешь? Beauty, isn't it? Pried that off the Krogan warlord, Kazak. Used to run the blood pack out of Omega about 17 years ago. Wasn't even a job. The guy just thought he'd hijack a freighter I was hitchhiking on. Big mistake. I goaded Kazak into one-on-one combat. Took out his legs, grabbed his gun, and killed every blood pack bastard in the room. That was the most beaten Krogan I've ever seen. Kept a helmet to remind me of that pained expression. Сувенирчики, значит, у тебя всякие, да? Боевые. А это что такое? I should let you go. Talk more later, Shepard. Oh yeah, that's a model of the Veracon. Turian frigate. Hell of a ship. I led a mission to bring that thing down from the inside with just 5 men and whatever guns we could bring. No chance of success, but we did it. Everyone died but me. So I made out like a bandit. My first impossible mission as an independent contractor. There's been many since, but nothing so goddamn sweet as watching that Turian warship crash planet-side. Я понял, такой прям прожженный вояка. No messages for you, Commander. Ну, погнали. Что там у нас еще есть интересного? Не исследовано. Probe away. Launching probe. Нулевой элементик пошел. Launching probe. А то с ним совсем беда. Probe away. Probe launched. Probe launched. Probe launched. Probe away. Launching probe. Probe launched. Launching probe.
Probe away. Probe away. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Ну, вроде бы все. Почти. Probe away. Probe away. Так. Угу. Probe launched. Probe launched. Probe away. Launching probe. Launching probe. Launching probe. Probe away. Launching probe. Probe launched. Probe away. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Probe away. Launching probe. Launching probe. Probe launched. Probe launched. Короче, все, что было на планете, все исчерпал. Все собрал.
Probe launched. Probe launched. Probe launched. Так, еще -1. На 100%. Получается все. Получается все. -1 система. Запасы богатые. Это мне нравится. Probe launched. Probe away. Probe away. Launching probe. Мне бы нулевого элемента кто подкинул. А не вот это вот все. Launching probe. Probe away. Launching probe. Probe away. Launching probe. Probe away. Теперь вы можете финансировать следующий проект усовершенствования медотсека. Медотсек. Окей. Launching probe. Probe launched. Probe away. Probe launched. Ну я где-то что-то пропустил, потому что запасы еще большие. Во. Launching probe. Launching probe. Probe away. Probe away. О, нифига себе я пропустил. Launching probe. Я уже практически все зонды сюда всадил.
Launching probe. Все, запасы исчерпано. Тем не менее, еще что-то осталось. Launching probe. Я думаю, этого достаточно. Блин. Launching probe. Ля. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Probe away. И все, 2 зонда осталось. Надо их всадить по полной. Вот типа вот что-то такого. Launching probe. Probe away. И все. Так, это у нас что? Фариар на... Так, окей. Фариар. Надо сюда еще вернуться. Зондами затарился, топливо купил. Да, вот эту я планету как раз не добил. Probe launched. Третий вообще решили за 2 года. В третий вообще рашили за 2 года. Откуда и куча проблем в ней, не понял. Приксади Дач. Не понял, о чем ты. Probe away. Опа, сюда. Probe launched. Probe launched. Вот оно, вот оно. Launching probe. Probe launched.
Launching probe. Probe launched. Исчерпано. Вот теперь можно, в принципе, завязывать. Окей. По-моему, последняя осталась. Вроде бы последняя. Вот она. Probe away. Launching probe. Probe launched. Probe away. Launching probe. Третий много проблем. Делалось ускоренно. На релизе в 12-м представлял из себя обрубок. Важные куски для понимания событий были вырезаны из игры и продавались как DLC. В этом плане имеешь в виду. Но это, слушай, частая проблема игр вообще в целом. Когда делают какую-то крутую игру, надо ее срочно доить прямо здесь, прямо сейчас. И выпускают какие-нибудь сырые недоделки. А потом продают типа DLC. Хотя это должно было быть в игре. Probe away. Probe away. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Probe launched. Плюс электроники заставили добавить мультиплеер и привязать его к игре. Ну, мультиплеер меня не сильно интересует. Но я понял, в чем их логика была, когда они добавляли. Хотели всяких там боевых пропусков налепить, наверное, как обычно. Шкурок напродавать новых. Launching probe. Launching probe. Исчерпано. Все. Probe launched. Все. Всем спасибо, все свободны. 85%. Блин, еще одна есть, да? Еще одна где-то захудалая. Планетка заныкалась. И где? В упор не вижу. Вот она, зашкерилась.
Mass Effect 3 стала первой игрой электроников, в которой появились лутбоксы. Ну вот. Все когда-то случается первый раз. Так, богатая планетка. Ой, как мне везет сегодня. У меня зонды кончились, ём. Ладно. Launching probe. Так, придется вернуться на Кварем. Кварем. Давай добьем тебя. Probe launched. Probe launched. Probe launched. Probe launched. Ого. Probe away. Probe launched. Еще сценарий третьей части несколько раз переписывался с нуля. Если вкратце описать разработку Mass Effect 3, это был производственный ад. Ну, да классическая ситуация, чё. А в книжке там код, кровь и пиксели, ничего про разработку Mass Effect случайно не писалось? Я ее читал просто, но очень давно. Probe launched. Probe away. Блин, умеренные. Где я еще что пропустил-то? Probe away. Когда ты уже исчерпаешься. Launching probe. Ну вот, другой разговор, все, хватит. Ну, в принципе, можно и закончить с этой добычей. Так, я не понял.
Вообще не понял. А, все, теперь понял. Сначала не понял, потом как понял. Ну, давайте глянем. Что там у нас по заданиям? В последующем все игры BioWare разрабатывались в производственном аду. Апогеем стал Anthem. Anthem это вообще просто трешак голимый, да. Точно, вот. По-моему, про Anthem писалось в книге «Кровь, пот и пиксели», кажется, там. Про весь этот ад и трешак. Про Диабло. Тоже. Про третий, конечно, я имею в виду. Так, а как мне сейчас посмотреть карту-то, отдалить? Вот. Чё-то я подтуплю. Фу ты, блин, все уже. Башка не варит уже, я, короче, подустал. Я сегодня сколько подстримил? Больше 10 часов, по-моему, я сегодня подстримил. Чё-то жестко. Башка уже что-то начинает. Так, давайте подмагните мне. Кого мне спасать дальше? Наймите воеводу. Помочь Зайду это не то. Так, подожди. Обследовать место Нормандии. Получается все. Осталось только воеводу нанять, что ли, и все? Давай тогда сюда. Погнали. Ты же в Пойтере не был. Ну вот я погнал за воеводой. Короче, не знаю, насколько это долгая миссия. Но надеюсь, что такая. Средней продолжительности, чтобы я ее закончил. И, в принципе, на сегодня можно будет закончить. Корлус. Мусорка с климатом. Так описал Корлус, один из членов Совета Цитадели. С тех пор Турианское бюро Корлуса пытается изменить мнение общественности о планете, но безрезультатно. Провалились попытка изменить название на Галактический центр утилизации. Галактический центр утилизации, это так звучит. Коррупционные скандалы и растущее число убийств покрыли репутацию Корлуса несмываемым пятном. Основная индустрия Корлуса – утилизация списанных или прошедших в негодность космолетов. После изобретения Омнигеля процесс утилизации стал гораздо чище. Но небо Корлуса все равно покрыто смогом. Порты завалены мегатоннами мусора. Не внушающий доверие гостиничный бизнес и склонность низших слоев общества к мародерству довершают неприглядную картину. Рекомендация. Корлус стоит на втором месте по количеству убийств среди населения в системах Терминуса и на первом по количеству убийств гостей с других планет. Гражданским лицам настоятельно рекомендуется нанять хорошего охранника. Население 3 миллиарда 800 миллионов. Не кисло. Дата основания 1781. Столица Шоко. Предположительно. Продолжительность суток 28,9. Ну, погнали. 28 градусов по Цельсию. Температура средняя на поверхности. Погнали. Так, ну давай попробуем. Джек и Миранда. Почему не могу? Оперативник уровень 2. 2 очка нужно. Ну, копим.
dossier doesn't say if Okir is on this planet by choice. Assume hostiles. There is only one measure of success. Kill or be killed. Perfection is your goal. Сразу экшон. Loudspeaker. Charming. Stay focused. We're looking for a Krogan warlord. Не знаю, что в Mass Effect 4 будет, учитывая современную репутацию BioWare, недавнее увольнение 50 человек, причем один из уволенных тот, кто создал Рекса и Гаруса. Да блин, я вообще ничего не жду. Вот даже, ну, скорее всего, так и будет, что мне понравится, ну, вся трилогия Mass Effect, очевидно. Но при этом я не буду ни на что надеяться, ну, ожидая 4-ю часть. Вообще ни на что не буду надеяться. На что-то надеяться себе дороже. О, живой. Shit. Won't stop bleeding. I'm gonna. Son of a bitch. Doesn't look that bad, actually. He doesn't need to know that. I knew it wasn't berserkers. Not at range. You're mercs or Alliance. I'm not telling you anything. I've got a nice application of Metagel ready to go. But if you'd rather I just keep walking. Son of a bitch. I don't know anything. I just shoot the overflow from the labs. The old Krogan up there, he's really been cleaning house lately. Jador hired him to make her an army, but the Krogan he creates are insane. So we use them for live ammo training. It's all crap. I don't get paid enough to goddamn bleed out. Outpost 4, Jador wants us to move. We need coordinates on that Krogan pack. I want your friends gone. Understand? Patrol, the last group dispersed. Lost sight 5 minutes ago. Dispersed? Jador will be pissed. She wanted a show. You asked for a report, you got it. Dispersed. Understood. Returning to the labs. There. You see? I'm helping. Хотя сценарий будет писать автор Deus Ex Human Revolution и Marvel Guardians of the Galaxy. Не играл ни в одну, ни во вторую. Have you seen Okir? Does he know about all of this? We can't go in the labs, but everyone sees what happens when the Krogan come out. I've shot hundreds. They're crazy, mindless. Anyone up there, they know what's going on. What's Jador planning to do with all these Krogan? Replace us, probably. I sure wouldn't want to see an army of them coming at me. Only she can't control them. They aren't supposed to be crazy, but they're Krogan. How smart are they to start? Is Jador's lab heavily guarded? There are big guns to keep ships away. We're not outfitted to fight goddamn commandos. If you start limping now, you might find a shady spot before you bleed out. Shit. Oh, shit. Oh. The scare was a nice touch. I thought so. Come on. Our warlord is somewhere in Jador's lab. Training is part of your contract. Failure to perform means liquidation, legal and otherwise. Nice one! Hostiles ahead, watch it. Here we go! Mount that one!
Промазал. Судьба Mass Effect сейчас зависит от Dragon Age Dreadwolf. В случае провала BioWare могут и закрыть. Ну, сомневаюсь. А BioWare ее сейчас же никто не купил, да? Мне кажется, могут и купить. Кто-нибудь типа Майков. Правда, я не знаю кто. Но кто-нибудь может. Если они совсем печально будут, ну, вот, выпустят там, допустим, ну, Dragon Age выйдет и Mass Effect, и они провалятся, они будут стоить вообще копейки, тогда эта компания будет стоить, и кто-нибудь докупит. Со всеми их брендами. Кто-нибудь их докупит. We're compromised. А это Кроган свой, нет? Это не Кроган? You are different. New. You don't smell like this world. 7 night cycles, and I have felt only the need to kill. But you... Something makes me speak. He's only a week old? Выращен уже взрослым. They must breed them full size, ready to kill. Not much improvement over regular mercs if they need training. Bred to kill. No. I kill because my blood and bone tell me to. But it's not why I was flushed from Glass Mother. Survival is what I hear in my head. Against the enemy that threatens all my kind. But I failed, even before waking. That is what the voice in the water said. That is why I wait here. You're supposed to be part of a mercenary army. Do you remember Jador? I know that name. It causes anger, but also laughter. It is not a name that will be sung when we march. I don't know what that means, but I have heard it many times. How can you speak if you're only a week old? There was a scratching sound in my head, and it became the voice. It taught things I would need. Walking, talking, hitting, shooting. Then the voice said I was not perfect, and the teaching stopped. And now I am here. It was taught enough to be tested, but for what? I don't know, but I am not perfect. Okir's voice? Did he speak to you while you were in your tank? I heard the voice, not like now, with ears. Inside. I called it Father. It like that. But it was disappointed. I'm not what it needs me to be. A lab with Krogan. Must be an attempt to cure the genophage. Cure? Cure was never whispered. Survive, resist, ignore. I destroyed Saren's cure. How does Okir expect these Krogan to ignore the genophage if not by curing it? I have no idea. It doesn't look like he's had much success with these Krogan. How did you disappoint the voice? I don't know. It was decided before I left Tank Mother. I was not perfect. That merc said these guys go crazy. I don't know of that, but I'm not perfect. Вопрос, зачем их покупать, если и Dragon Age и Mass Effect провалятся. Будет понятно, что данная студия не способна делать игры. Покупать будут не ради студии, а ради бренда. Если купят студию, купят и права на франшизы, на эти.
И могут с ними уже делать, что хотят, и как хотят, и кто хочет. Там, нанять другую какую-нибудь компанию, отдать кому-то на аутсорс, там, 5-е, 10-е. Да что, все что угодно. Хоть кино снимать, если захотят. Нужен только бренд. Ну, как бы, может, могут из-за бренда купить, потому что, ну, Dragon Age и Mass Effect все равно имеют вес. Студии не имеют веса уже такого, потеряли, а вот бренды вес имеют. Возродить его можно. Can you show me the laboratory? I need to speak with Okeer. The Glass Mother. She is up, past the broken parts, behind many of you fleshy things. I will show you. Impressive. And dangerous. You fleshy things are slow when big things are in your way. Can you show us the way? Help us fight to the lab? No. You're giving up? I will fight if they come, but I feel it deep that I must wait. I kill, but only here. I am not perfect, but I have purpose. I must wait until called, released. Don't like the look of that. Stay alert. А чё, кстати, я бы посмотрел с удовольствием сериал по Mass Effect. Сериал по... Как же там? Бренд у майков-то. Как называется? Господи, мужик в шлеме бегает. Как у них франшиза называется? От Microsoft. Тоже старая, я не знаю, середина 2000-х годов. Как же он называется-то? Как называется? Кто-нибудь подскажите. На языке вертится, не могу вспомнить. Шутанчик, шутанчик. Вот наподобие Gears of War, но не Gears of War. Как же он называется? Старый шутанчик. Блин, никак не могу вспомнить. Я вот сейчас не успокоюсь, пока не найду, не вспомню. Про мастера Чифа. Ну, как называется? Ну, вы поняли. Про мастера Чифа, короче. Сериальчик же вышел такой, ну, как бы средненький, но смотреть можно. В принципе, смотрибелен. Я не помню, сколько серий я посмотрел, но пойдет, пойдет. Вот что-нибудь такого плана я бы посмотрел по Mass Effect. Кстати, почему бы и нет? Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо. Отдохни.
Сука, сколько вас тут? Воу-воу-воу-воу-воу! Чуть было не было. Ой, это я случайно. Ну, погнали. Так, окей, начать взлом. Everyone out of the labs to fight this! Every floor
destroyed. Blow it, Dan, head off. Как относишься к Заку Снайдеру? Но мне нравится. Я, правда, не смотрел последнюю эту мятежную луну, и мне что-то подсказывает, что она мне не понравится. Но в целом, в принципе, мне нравится. Че он там наснимал, хз. Ой, не туда тыкнул, не туда. Надо до конца ждать. Ну, я не помню, когда там вроде говорили, что она то ли в феврале, то ли в марте, что ли, выйдет. Вопрос, кто лучше, Кристофер Нолан или Зак Снайдер? Некорректный вопрос. Это два разных вообще... Вообще два разных режиссера. Абсолютно разных направлений. Ой, не подрасчитал. Да как так-то? Последний патрон. Вау-вау-вау-вау-вау. Тише, тише.
Что споры, кто лучший Бэтмен? Кто лучший Бэтмен на стриминге? Подожди, не понял тоже вопроса. Кто лучший Бэтмен? Не топ на стриминге. Не понял вопроса. Ты кто? I shut down the security cams as soon as I saw it was you. Never thought I'd say it, but I'm glad it's you shooting up the place. Sorry, ran a Thanoptis. You let me go when you destroyed Saren's lab on Vermeer. Had to outrun a Да ладно. pod, but it's still a second chance. Блин, прикольно. С первой части я ее отпустил. Было дело. I assume you have a good reason for being at this lab. Don't worry, I'm not wasting the chance you gave me. My work here, strictly beneficial. Not for the mercs. Jador's on a standard power trip. But Okir is trying to do something good, even if his methods are a little extreme. Everyone deserves a second chance, right? And sometimes giving one pays off. I take care of my debts. What's Okir trying to do here? It's complicated. Jador wants a private army, but Okir mostly ignores her. He's running the project for his own reasons. I created a mental imprint routine to educate his tank bred. Most don't get through it. He dumps them for some reason. He wants to help his people, but he's not looking for a genophage cure, and he's not going for numbers. That's all I know. Он ищет не лекарство от генофага и не способ размножения. А что он тогда ищет? После «Бэтмен против Супермена» решил, что фильмы Зака смотреть только в режиссерской версии. Ну, кстати, да. Кстати, да. Кстати, да, есть такое. Is paying me supposed to make up for working for Saren, or whatever you're doing here? No, but it's a start I wouldn't have had without you. So maybe I'm not the best example of moral research, but give me a little credit for trying. Now, if you don't mind, I'm gonna run like hell before you blow the place or something. I know how you work. Too nice. That'll bite you in the ass someday. Так, что у нас тут имеется? Что-нибудь имеется? Не оно, да? Here you are. I've watched your progress. It's about time. The batteries on these tanks will not wait while you play with these idiotic mercs. Чё? I take it you're Okir? You don't seem particularly caged, or grateful that I'm here. You may claim to be here to help, but the formerly deceased shepherd is not a sign of gentle change. Surprised. Old Krogan should know you. I'm sure Rana has already revisited your actions on Vermeer. I didn't have a lot of room for finesse. If there'd been any other solution, I'd have considered it. But I approve.
Saren's pale horde were not true Krogan. Numbers alone are nothing. The mistake of an outsider, one that these mercenaries have also made. I gave their leader my rejects for her army, but she grows impatient. It's time for you to take me out of here. We're here about the collectors. We couldn't care less about your problems. I see. Yes, collector attacks have increased. A human concern. My requests were focused elsewhere. I acquired the knowledge to create one pure soldier. With that, I will inflict upon the genophage the greatest insult an enemy can suffer. To be ignored. Your search for the perfect soldier created a lot of failures. You don't care about them? I failed no one. My rejects are exactly what Jador asked for. She simply lacks the ability to command. They are strong, healthy, and useless to me. I need perfection. If a few thousand are rejected, so be it. My work will purify the Krogan. We will not be restored. We will be renewed. I thought the Krogan ideal was a return to the numbers that threatened the galaxy. We will not need numbers. My soldier is a template. It is a greater threat than all the Phantom siblings that would have been at its flank. The galaxy still bears the scars of the Horde, but it will learn to fear the lands. You're just as cruel and manipulative as those who released the genophage on your people. Perhaps, but I will restore the Krogan, and my soldier will not provoke a nuclear response as a cure or Horde would. My legacy is perfection, with each pure Krogan reaching higher by standing on our dead. They will exceed, but not forget. What did you get from the collectors? I need whatever you know about them. They are strange, so isolated, yet very available when your sacrifice is big enough. I gave them mini Krogan. I may have information for you, but the tech was consumed in my prototype, after I determined how to use it without killing the subjects. The deaths were unfortunate, but I only need one success to start the process. So you don't want to cure the genophage? Contrary to what survivors claim, the genophage does not produce strong Krogan. The only quality it filters is the ability to survive the genophage. For every 1,000 stillborn, too many weaklings live. Every survivor is branded as precious. That's produced more cuddling than your collective human teats. I say, let us carry the genophage. Let 1,000 die in a clutch. We will defeat it by climbing atop our dead. That is the Krogan way. У меня вопрос, а чё, мне его надо с собой брать, да? Вот Рекс мне нравился, а этот мне не нравится. If your pet soldier is as strong as you think, maybe I can use him. Perhaps I can strike a deal to secure passage, but my prototype is not negotiable. It is the key to my legacy. Attention, I have traced the Krogan release. Okeer, of course. I'm calling blank slate on this project. Gas these commandos and start over from Okeer's data. Flush the tanks. She's that weak-willed. She'll kill my legacy with a damn valve. Shepard, you want information on the collectors? Stop her. She'll try to access contaminants in the storage bay. Sorry, Doctor. It appears your position has just weakened. I understand, but you'll have nothing if she poisons us all.
Jador will be with the rejected techs. Kill her. I will stay and do what must be done. This is valuable. А, мне же туда, да? Или куда? Нет, мне все-таки туда. Kill Jador, Shepard. I do what I must to save my legacy. Алло, открой! I think she's talked enough. They see you, Shepard. Here isn't the only one who's talking to there. Incoming! Так, а где? А, на откатах, окей. Я не попал? Alarms in the lab. Damn it, what's O'Keefe doing back there? Shepard, the lab alarms coincided with the system's failure. The remaining lab systems are unprotected, and I have gained limited access. According to lab scanners, the room is flooded with toxins and O'Keefe's personal life signs are failing rapidly. I recommend haste. Так это все или не все? Я могу возвращаться? Да. O'Keefe wasted his life to save this single Krogan? Crack it open. Let's see what a pure Krogan's got. A pure Krogan could pack a hell of a punch. We can always use another heavy hitter. If he'll even help. I doubt anyone's ever asked for his opinion on anything.
Normandy, Okier is a no-go, but we have a package that needs retrieval. And he's a big one. Для клонирования уничтожено. Кир погиб, но его сын уцелел. Сын. Возможно, потеря Кира вызовет проблемы. А что, он мог и не умирать? Пробуждение Крогана остается на усмотрение капитана. Могу пробуждать, могу не пробуждать. Но мне нравятся Кроганы в целом. But I have concerns about waking it. Yeah, you've said that a few times now. A normal Krogan is dangerous. This one was created and likely educated by a madman. There's no way he's getting out unless one of us lets him out. Or unless Okier installed some sort of failsafe. Or a malfunction causes the tank to shut down. I'm not saying we take a crowbar to it right now, but I'm not giving up a potential resource. It's your decision, Commander. Just be careful. Noted. The cargo hold is safe enough while I decide what to do with them. Нужно решить, открывать ли инкубатор с Кроганом. Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. We'll talk later. Commander. Оружие неинтересно. Так, ну получается все. На сегодня это все, ребята. Практически 7 часов отстримил. Неплохо. А сколько? Подожди, я хочу посмотреть. Срочное сообщение. Передаю его в зал. Ну ладно, давай сгоняю. Раз это так срочно. Shepard, I think we have them. Horizon, one of our colonies in the Terminus systems, just went silent. If it isn't under attack, it soon will be. Has Mordin delivered the countermeasure for the Seeker swarms? Not yet. Let's hope he works well under pressure. There's something else you should know. One of your former crew, Ashley Williams, she's stationed on Horizon. Опачки. Last I knew, Ash was Alliance. Why is she out in the Terminus systems? Officially, it's an outreach program to improve Alliance relation with the colonies, but they're up to something. And if they sent Chief Williams, it must be big. Perhaps you should take it up with her. The Collectors just happened to pick a colony with one of my former crew? I don't buy it. It shouldn't be a surprise the Collectors are interested in you, especially if they're working for the Reapers. They might be going after her to get to you. We should send a message to the Citadel. The Alliance can give us reinforcements. Not until you investigate. I don't want the Alliance getting in our way. Once you have the situation under control, I'll send the message personally. Send the coordinates. We'll head straight there. This is the most warning we've ever had, Shepard. Good luck. Joker, set a course for Horizon. I've got to go see the professor. Aye, aye, Commander.
Tell me you have something. Довольный. Yes. Lilith, we've got a problem. Still can't calibrate the targeting matrix? Those defense towers are useless if we don't figure it out. Sorry, Chief. Getting our comm systems back online takes priority. Yeah. Okay. Surprised people haven't tried to blame that one on me, too. People out here don't trust the Alliance. It's nothing personal. What is that? Get everyone to the safe house. I'll cover you. Run! Коллекционеры в гости пришли. Ля какие. We are the harbinger of their perfection. Prepare these humans for ascension. Блин, как же интересно. Три очка, да? Ладно, копим. Все, ребятки, я засейвился. На сегодня у меня все. Продолжим завтра. Всем доброй ночи.
Спасибо за просмотр, за поддержку. Так, 25 человек у меня на ВК. Есть кто-нибудь стримит? Кто-нибудь стримит, да. Сделаю рейдик. Колумбиньо. Все, ребят. Всем доброй ночи. Всех обнял. Не болейте. Всех с наступающим. Все, увидимся. Всем ББ. Всем пока-пока.